చంద్రికాన్ని గుర్తుపట్టేటట్టుందా? డబల్ అయింది కదా, పక్క ప్రాణం. ఓకే మేడం మేడం కొంచెం నుంచోండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఏ కార్యక్రమాన్నైనా జ్యోతి ప్రజ్వలతో ఎలా ప్రారంభిస్తామో అలాగే ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపించడం కూడా మన ఆనవాయితీ, మన సంస్కృతి సంప్రదాయం. అదే ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపించవలసిందిగా శ్రీమతి శారదా పరమేశ్వరన్ గారిని కోరుతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. మైత్రీం భజత అఖిల హృజేత్రీ, మైత్రీం భజత అఖిల హృజేత్రీ, ఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత, ఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత, యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజత, భజత పరేషు క్రమమాక్రమణ, భజత అఖిల హృజేత్రీ, జననీ పృథివీ కామదుఘాస్తే, జననీ పృథివీ కామదుఘాస్తే, జनको देवः सकल दया
दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यतधत्त द्वयत्वं जनता दाम्यतधत्त द्वयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां मैत्रीं भजत अखिल विजेत्री. ఎంత చక్కగా పాడారు మేడం గారు. ఇంకా వినాలనిపిస్తూ ఉంది. స్వాగత చిరునామాను తెలియజేయవలసిందిగా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఇందిరా గారిని కోరుతున్నాను. Good morning, everyone. Of course, good afternoon. Respected and Honorable Chief Guest, Professor Usha Kiran Garu, Director ICSSR, Guest of Honor today, JLK Durga, Vice President of BDMS, President of the Program, Professor M. Sulochana Garu, CTAMS, Secretary, Correspondent of this program, and Secretary and Correspondent of the College, Dr. M. Wadi Garu. Next, chairpersons of the different units, secretaries, principals of the different units, former faculty, those who are working in Usmania University and other universities, former students, and my dear students and dear colleagues. A very good afternoon, everyone. I welcome you all for this today's function, which we have celebrated in this hall. Next, coming to the this day, we are celebrating alumni meet. Here, first, at the outset, I offer my salutations to Padma Vibhushan Dr. Durgabai Deshmukh Garu, founder, president, Andhra Mahila Sabha, a great visionary who rooted the institution with the mission of empowering the delegated women. The institution established in the year 1971 and it is elevated as the College of Teacher Education in the year 1997. As a CTE, College of Teacher Education conducting various programs for the development of the women. So as a CTE, college is conducted different research programs, seminars, workshops, national seminars and state level seminars, content enrichment programs, orientation programs for the benefit of the students and benefit of the in-service and pre-service teacher educators. Next year, I want to tell you one more thing. Here, the college has attained autonomous status in the year 2007. Not only autonomous status, NAC accreditation also in the year 2007 with B++ grade under the tenure of Dr. Vani Madam, Secretary and Correspondent of this college. Of course, at the time she was the Principal of CTAMS. At present, College of Teacher Education offers 4 teacher training courses from early childhood to post-graduation level. So here in the College of Teacher Education, we are running 4 teacher training programs, that is B.Ed, B.Ed Special Education, M.Ed and PG Diploma in ECCE. Apart from these, we are conducting various other add-on courses also for the welfare of the students. Next, to meet the demands of the challenges, especially we are offering 4 training programs, that is Human Rights in Education, English Proficiency Course and Value and Peace Education and Yoga and Nutrition Education. So all these are very useful for the students. Next, we are coming to the other thing. Here the college, especially the environment in the college, resonate with the values instilled by the founder president Durgabai Deshmukh Garu. To retain the College of Teacher Education Andhra Mahila Sabha as a unique seat of learning, it is with great pride I submit that college continues to maintain qualitative and quantitative standards for the students.
Next year, college is with due presence. I now take through the chronicle journey of the efforts and achievements of the esteemed institution. So, see, if you see the milestones of the college, in the year 1974, the college was admitted in grant in aid. From that time onwards, we are receiving the various grants from MHRD and UGC also. Next year, in the year 1976, college was admitted to section 2F and 12B of UGC, receiving UGC grants from 5th plan onwards. In the year 1983, the principal Mrs. K. Lakshmi Garu received Best Teacher Award. In the year 1984, postgraduate diploma in early childhood education, a unique program in the entire nation was introduced and UGC recognized it as a restructured program. In the year 1987, the lab school for early childhood education was launched. In the year 1989, SRC ECE was granted by UNICEF, first in the country under voluntary sector. In the year 1992, PG program was inaugurated by Professor G. Ram Reddy, Vice Chancellor of OU. In the year 1996, college celebrated Silver Jubilee. In the year 1997, college attained the status of CTE. Next, in the year 2013, Dr. S. Mary Jones Reader in Education received National Award for Teaching Excellence. In the year 2015, again we got the extension for autonomy. In the year 2015, College of Teacher Education collaborated with the Pallavi Educational Management Services Limited and started 3-month certificate course. Recently, we renewed the second time also with the Pallavi Educational Management Limited. Next, in the year 2017, M.Ed and PGEC courses were brought under autonomous fold. In the year 2018, we received grants from MHRD for the CTE programs. In the year 2018 also, CTEMS is identified as study center of NIOS for DLED course and it was identified as model school. In the year 2018, college organized the first graduation ceremony for B.Ed Special and PG Diploma in ECE. In the year 2019, college organized first e-convocation for 3-month certificate course in early childhood care and education. In the year 2020, established first solar power plant in Andhra, Mahila, Sabha institutions. In the same year, we got even ISO certificate also for the college. So these are some of the milestones in the history of College of Teacher Education. We completed 50 years of service in the field of education. CTEMS completed. So timely we are renewing the programs and need-based programs we are offering to the teacher trainees to meet the challenges of global. So whereas in this contest, our chairperson and secretary and correspondent, they are planning their vision and they are organizing the programs in a different way. Of course, the title is Pratiroju Pandage, but whereas in this title, we are taking various other programs also. Not only the celebrations and observations, which are very beneficial for the students. All these we are identifying and we are celebrating in the college. So always CTEMS is striving to the capture the needs of the society, especially for the empowerment of the women. So that is the motto and that is the vision of our founder president. So today I am wishing you a wonderful day and please go with the memorable moments because this is alumni meet. Different places, from different places, students are gathered here. Not only the students, they are meeting their old teachers. So really it's a memorable experience. I wish you good luck, everyone. చెప్పాను కదా మేడం కాలేజ్ యొక్క విశిష్టత గురించి. మరి అందులో ఒక్కటన్నా నీకు అర్థమైందా? చాలా బాగా అర్థమైంది. నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ. ఇవే మన ఏం చెప్పావు డెవలప్మెంట్ కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనం ఇవే ఇలాంటివే స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది నేర్చుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు మన కళాశాల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి మన ప్రోగ్రామ్? ప్రతిరోజు పండగ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు మనకు? పండగలో ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మరి?
కాలేజ్ గురించి మేడం ఎంత చక్కగా అయితే చెప్పారో అంతే చక్కగా ఒక పాట రూపంలో చెప్పడానికి మన దగ్గరికి ఒకళ్ళు వస్తున్నాం. అవునా? వాళ్ళు ఎవరు? ఆవిడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఓయూలో లలిత, డాక్టర్ జె లలిత గారు. మే ఐ ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ హియర్. అందరికీ నమస్కారం. It's really proud moment and very glad moment for both of us, Shata, Didi and myself, being the alumni as faculty. So ఈ సాంగ్ నేను 12 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజ్లో పనిచేసినప్పుడు 2001 నుంచి యూనివర్సిటీలో మూవ్ అయ్యే వరకు 2014-13 డిసెంబర్ వరకు కూడా ఎవ్రీ బ్యాచ్ యూస్ టు లిసన్ టు దిస్ సాంగ్. When we are inducting a new course, this was the college song, and I'm proud to present this song before you with little improvisation. Is Swarnotsav Sandar, please. Ide ma vidyalayam, ide ma devalayam, durgamma kanna kalala pratirupam. Ide ma vidyalayam, ide ma devalayam, durgamma kanna kalala pratirupam. Ide ma vidyalayam. కడుపు తీపిని చంపుకోలేక, సంఘపు శాసనాలు భరించలేక, కడుపు తీపిని చంపుకోలేక, సంఘపు శాసనాలు భరించలేక, కుమిలి కృషించే ఆడవారిని చేరదీసి, కుమిలి కృషించే ఆడవారిని చేరదీసి, నేనున్నాయని జయుడనిచ్చే మా అమ్మకిదే మా వందనం. ఇదే మా విద్యాలయం, ఇదే మా దేవాలయం, దుర్గమ్మ కన్న కలల ప్రతిరూపం. ఇదే మా దేవాలయం. ఈ కళాశాల స్వర్ణోత్సవ వేళ, ఈ దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవ వేళ, ఎన్నెన్నో త్యాగాల నిరతులు, దుర్గమ్మకి వేమా నివాళులు. మా విద్యాలయ స్వర్ణోత్సవ వేళ, ఈ దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవ వేళ, ఎన్నెన్నో త్యాగాల నిరతులు, దుర్గమ్మకి వేమా నివాళులు. ఇదే మా విద్యాలయం, ఇదే మా దేవాలయం, దుర్గమ్మ కన్న కలల ప్రతిరూపం. ఇదే మా దేవాలయం. Thank you, Vani ma'am, for giving this opportunity. Thank you. చాలా చక్కగా పాడారు మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్, we have a best wishes from Mrs. Lakshmi Garu and Dr. Rodha David Garu. It is a virtual best wishes. Lights off. Lights off. See that? Since life, as somebody said, not merely
profession. One of the miracles, if I recollect properly, 82-83 batch, scripted a song, tuned it, and the same batch of girls sang the song, bringing them chill that it's not merely the school or educational institution, but it is their temple of knowledge. That shows how the institution inspired the students that joined here. We are not lucky to be a part of an institution established by a legendary with a number of expectations, and the visionary had strong faith that values are more important for teachers. Hence, our institution is embedded with all the professional values that a teacher requires. Teachers begin their learning of teaching here, but that is only a beginning, because education not only begins, but it never ends. The beginning is here, the end continues, and a teacher remains to be a student all through her life till she retires or even after retirement. Hence, we as teachers should always remember we should have our roots in our past. That doesn't mean we can neglect our future. Hence, build wings for the future. We have to prepare our students not with our yesterday's knowledge, but for tomorrow and for the right. Hence, I wish all the alumni of this college all the best in their lives, happy, healthy, prosperous future. This is like it is my joy and privilege to be a part of this historic occasion, the Golden Jubilee celebration of Andhra Mahila Sabha College of Education, as it was called when I joined in 1979 and completed 25 years. Having worked in schools prior to this, it was a challenging experience to train teachers. However, I was blessed and deemed it a privilege to be a part of this prestigious institution and being mentored by our beloved Lakshmi Madam. Her guidance and leadership enabled us to pass on the baton to our trainees, who we are proud to see excelling in their respective fields. On this occasion, I wish AMS CTE a glorious future with many more years of success, and thank you for giving me this opportunity to share in this celebration. It is my joy and privilege to be a Special thanks to Lakshmi Madam garu and Dr. David gariki pratyeka ధన్యవాదాలు. The founder principal of this College of Teacher Education. Yeah, Lakshmi Madam. Yeah, actually lab school. Yeah, she is the founder principal of this college. అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ మనం తను డైరెక్ట్ గా చూసాము. ఈ రోజు కూడా వస్తారనుకున్నాం, కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల తను మనం వర్చువల్ గా మనతో మాట్లాడారు. అందుకే వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఇద్దరికి.
ప్రొఫెసర్ సులోచన మేడం గారిని మరియు మన ముఖ్య అతిథులైన డాక్టర్ వాణి గారు, సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ సిటీఏఎంఎస్ గారిని, జిఎల్కే దుర్గా గారిని, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అండ్ ఉషా కిరణ్ గారిని, చీఫ్ గెస్ట్ అందరినీ వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు వేదికని అలంకరించిన పెద్దలకు స్వాగత సత్కారాలను అందజేయవలసిందిగా ముందుగా మన చీఫ్ గెస్ట్ అయిన ఉషా కిరణ్ గారికి ఒక పూల మొక్కను ఇవ్వవలసిందిగా ప్రిన్సిపల్ ఇందిరా మేడంని కోరుతున్నాను. అది ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ చేయవా? గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అయిన జిఎల్కే దుర్గా గారికి విజయలక్ష్మి మేడం పూల మొక్కని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. క్షమించారు. ప్రొఫెసర్ సులోచన మేడం గారికి కృష్ణవేణి మేడం చేత పర్యావరణ హిత అయిన ఒక పూల మొక్కని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ వాణి మేడం గారికి సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ సిటీఏఎంఎస్, కృష్ణవేణి మేడం ప్రసన్న మేడంని పూల వాస్కెట్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కింద పెట్టి అక్కడ కింద పెట్టి ఇక్కడే కింద. I believe an alumni meeting is a perfect platform for all of us to meet our peer groups, teachers and revive the memories. With this note, may I take the privilege to invite our chairperson Madam and the president of our event, Professor M. Sulochana Garu, to please introduce the opening remarks. ప్రతిరోజు పండగే అనే శీర్షిక కింద మనం అందరం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక వేడుక చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ మనం పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. ప్రొఫెసర్ ఉషా కిరణ్, Dean and Head of the Department of Commerce, Usmania University, and also the Director of ICSSR, Dr. GLK Durga, the Guest of Honor and the ex-principal of Arts and Science College, and Dr. Vani, the ex-principal of this college and presently the Secretary and Correspondent of this college, my dear colleagues, friends. It's a great opportunity for all of us to exchange our views. It's a tradition of the college to conduct the alumni meet once in a way so that the
graduated students again relive their memories. They again walk inch by inch of the land on which they lived for 2 years, 1 year or 4 years, maybe B.Ed, M.Ed, PG diploma, all that they had done. They remember each moment. They also meet their former teachers, and they are never former teachers, they are always their teachers. Even today, the teachers who taught in this college are wishing you all good luck in your future. And today's event is a little distinct from other events because this year is Golden Jubilee year, in which we have conducted several programs and in which we have invited the former faculty also, and they had good time in this college. And today's alumni meet, you see, around 10,000 odd students have passed out of this college, but all of them have got settled in various posts, and some are in government posts, some are in private jobs, and some have started their own schools, and all of them are very actively occupied in their professions. But still, they have taken out some time from their busy schedule to come out to this and then participate in this alumni meet. Friends, as you all know, and as previous speakers told you, that this is the Golden Jubilee year of the college. ఈ స్వర్ణోత్సవంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేసినట్టుగా మన ఇంద్ర చెప్పింది. వాటికి కొన్ని యాడ్ చేస్తాను నేను. We have got solar plants, fixed in our buildings. This particular building is having one solar plant, and the city building also has another solar plant donated by the outside people who have not studied in this college, but they have that love for Dr. Durgabai Deshmukh and her achievements, and they wanted to strengthen the efforts made by the college in improving the college facilities and infrastructure. First of all, some of you may remember this hall, how it was. It was a B.Ed classroom. You all remember. Yeah, good. So, don't you find a lot of change? Yes. Yes, not only ACs. The state-of-the-art facilities, the kind of mic system and the false roofing and kind of facilities that are made in this. See, Dr. Varalakshmi, who is associated with the Andhra Sabha, was remembering the days that she has spent in this college and in this Andhra Sabha institutions, and she donated 30 lakhs of rupees to this college. And that is her photo. And she announced this, but later she expired, and her niece, her nephews, they have come here, and then they have given this amount. With that, we have renovated this room and made it into a hall. And with her money, again, we have instituted 4 gold medals. Earlier, I don't think there were gold medals for all the courses, right? So now for each course, the topper will get a gold medal. Now, motivated by this kind of a donation, my husband, Dr. Y. Bhaskar Rao, he has donated, in the memory of his grandfather, 50,000 rupees for the gold medal in the art and drama subject. So that is another. And when we had convocation and we were distributing gold medals, on the spot, some 10 people have come forward and instituted gold medals for each subject of each course. So this is how gold medals. So this is how the Golden Jubilee celebrations, have been getting celebrated. And apart from this, we have been thinking about the lift facility. Sometime in probably 80s, that duct was, dug and, in the city building. They wanted to have a lift, elevator, but probably there was no financial, source. So they have stopped it there and they have closed that, duct. And when I was talking to my sister about the kind of things that I have been doing in this, she immediately contacted her brother-in-law, who is a retired school teacher,
and he came forward to donate 5 lakhs of rupees, and he has become instrumental in having a lift. So that lift also is now ready, and we have inaugurated that 2 months back, I think. So friends, this is how now you see the college is fully equipped with all the computers, laptops, printers, Xerox machines and whatnot. Whatever the wish list given by the teachers, they'll get it the next day. And that's how I think the teachers are very happy and they feel very proud to be working in this college. And I really feel very happy today that you see so many students have come from far off places, and some have even sent their messages. Now we have also conducted some series of lectures in this Golden Jubilee year, and they are all by some very great personalities. I think I don't know how many of you heard of Jonnavitla Ramlingeswara garu. Very popular person, and he has spoken on the significance of Telugu language. And Tanikella Bharani, a cinema actor, yeah, he was talking about the how to pronounce Telugu. Sa, sha, sha. There are 3 types, isn't it? So he was giving so many examples, and he really, excited all of us by giving his wonderful lecture. So like that, Dr. Vani Kumari Garu, Professor Vijay Sri, and I think there is one more person. Professor Jayanti Narayanan, and Dr. Kamalakar Sharma Garu, and Professor Sudhir Reddy, and Dr. Lakshmi, who is the principal of Law College. So all these people have given various lectures. Now the Usmania University is conducting alumni lectures, series of alumni lectures. So in this connection, I want to request all the alumni to give your field of specialization, so that every week we are going to have one lecture. We are going to arrange one lecture in your specialized field. So please leave one sentence or one word there, your field of specialization, so that you see, we'll invite you and let the students, present students, know about you and about the work that you have been doing, and what is it that you want to convey to the society. What is it that you want to convey to the students of this college? So I think that's how we can contribute to this college. So please, give your specialized area, so that you see, we will try to incorporate your name in the series of lectures that we are going to have. And because in I think August we are going to close this. We have started in July, we have started in August, and we want to close it by August by having a culmination program. And before that, every week you have to take time out. Maybe Saturdays will be convenient for all of you. So Saturdays we are going to have, even this second Saturday, we are going to have a lecture. So please give your area of specialization, so that we will conduct the series of alumni meets till August end. And then you see, we are going to publish your lectures in this software. Okay? So I won't take much time because the chief guest wants to go early. So now I think but all my good wishes to you all. Please enjoy, relive your memories, relive the stay and the life that you had in this college, and enjoy well. And you should take back home very good memories of today. Okay? All the best. All the best to all. Thank you, madam. May I take the privilege to call Dr. M. Vani Garu, Secretary and Correspondency AMS, to address the meet. Unexpectedly, she got a call from the Vice Chancellor that she has to attend some standing committee meeting, because she is holding too many posts, 3 or 4 probably. SAP Director, Director of ICSSR, Dean, and also Head of the Department. So 4 posts, it's not a joke. So she'll be always busy, but she has, when she has accepted, there was no program, but in the middle, she got it. So may I now request somebody to introduce our greatness, our great Usha Kiran. Okay, she is my good friend, I should say. So please, I welcome Professor Usha Kiran to deliver her lecture.
Professor Sulochana, the chairperson of this college, and Professor Durga, the vice president and also the ex-principal of this college, and Dr. Vani, Arts and Science College, and Dr. Vani, the correspondent, and I saw Professor Nakla Reddy and Dr. Lalita, and all other Durgas. All of you are Durgas. Are you? Yes. One Durga started this educational institution, and in turn we find so many Durgas, and these Durgas are going to make so many other Durgas. So that is the spirit with which we all are working. Pratiroju Pandage. Title chala baagundi. And I am really honored and pleased to be a part of this program, because I came to know, just now she was talking about to all the channels, that this is the 50th year, and Swarnotsava Vedukalu. ఈ స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా నేను రావడం, I feel I am really honored, because I am able to see so many people here, and the moment I stepped out of my car, I found everywhere a kind of a festival look. So I thought Sulochana is like that, and that is the reason why so much of colorful and so much of mugulu అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అనుకున్నాను. But having come here, I understood that how great this festival is. So it's not a simple thing, but making every day a festival is a great idea. And definitely we all should appreciate the chairperson, the correspondent, the principal, and all other teachers who are taking this ahead. And in these 50 years, when it was started by Durgabai Deshmukh, she had only one thing in her mind. She wanted to empower the women, and she wanted to give so much of education to the girl child. That was the intention with which this college has been established. And with this motto, when she started this college, definitely, as on today, I can tell that when I look at the Osmania University figures, 60 to 70% of the students are girl students. We all should appreciate them. 60 to 70% of the students are girl students who are studying in PG courses. That is, you find them in MA, MSc, MCom, MBA, and even including engineering. So at a time, in engineering, mechanical engineering, there were hardly 1 or 2 students, women students. But now we find almost 60% of them to be women students. So that is how we progressed in education. But I should strive all poverty. Technologically, everybody should be equal, and gender-wise also there should be equality. So this gender equality index, if we are looking at, we are far below. We have to just find out the reasons why. Why still, in universities, the students, the women students are coming, and in education as well as in employment we find them. But why still we are lagging behind in this gender equality? This is a question all the teachers have to take place, and also suggest the measures, the policies in which we can really bring up our India to a better place and the best position as such. And dear alumni, actually this is the day for you. So I feel for any educational institution, or especially the institutions like this, there are 4 pillars. Generally our VC keeps telling us that who are these 4 pillars. One is the teaching faculty, 2
non-teaching. Without them, you can't survive. And 3 students, the present students, and the 4th is you people, alumni. These are the 4 pillars on which any educational institution runs. Whatever are your achievements, the college takes them as its achievements. The teachers take with such a pride that, as if they have achieved, they feel celebrating the achievements of the alumni. And if this is the case, why not you establish a connection? And compared to men, I think women do not have this kind of association. Anyway, you have come here, I need not tell you. You please continue this networking. And I hope each one of you will get another 5 to 10 people so that the network grows. So just now I heard the principal saying that around 10,000 plus students have taken their degree from this. And please remember, you are so blessed. All the alumni and the present students are so blessed because you are studying in a premier educational institution. And remember, whenever you belong to any specially notified, in the sense a premier institution, that institution has a legacy. So we have seen that all these people are narrating as to what has happened in all these 50 years. 50 years is not a small, short period. Sustaining yourself for 50 years continuously progressing is something great. So you all should clap for that. It's not a small thing. 50 years existence with so many students coming out of your college. It's so great. So you must recognize the prestige of your institution. And definitely this institute, this organization carries its image and its legacy. And all of you are inherited the legacy. So please, whatever values, whatever ethics you have taken from here, you please implement in your institutions. Most of you are working, I think almost all of you are working as teachers. So please carry these things to your institutions and see that one more Andhra Mahila Sabha is performing there. So this is my wish. And let me tell you that just now Sulochana was asking you to give as to what is your specialization. That's a great thing. You have an opportunity open for you to connect yourself with your alma mater. So why don't you come and share your knowledge? You might have done some research work, and that research work you can really share with the others. Or you are a specialist in a particular subject, maybe the tricks of how to teach or pedagogy or teaching tools, whatever it is, you can share with the others. That is very, very important. And not just the sharing of knowledge, if possible, try to support this college with your, even by contributing money. I think you can afford, and you can come forward. Like, you can have one gold medal. Just now, Madam was telling that there are so many gold medals. Yes, you can have some cash prize, and you can institute something else, or you can buy a fan. Okay, or you can give something like chalk pieces for 1 year. Anything, whatever you feel like. I think you are the brand ambassadors of this college. And there is a movie which says, Samajaniki ఏమి ఇవ్వకపోతే లావ్ అయిపోతారు. సో సమాజం సంగతి పక్కన పెట్టి అట్లీస్ట్ మనం చదువుకున్న కాలేజ్కి అయినా ఏదైనా చేయగలిగితే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఫెయిర్ ఎనఫ్.
So I never say that definitely we should contribute money, either money or the knowledge. Whatever way you can support this college, or coming whenever you are invited, coming and attending such functions is also a contribution. So you can really think of that. And let me tell you, because they have introduced me as a director for ICSSR, there is this education is part of social sciences, and all of you being teachers, and in your milestones you haven't any research projects, so you can think of going for research projects. I think Dr. Lalita is there, you can take her help, and also you can conduct the seminars. And one piece of advice I would like to give to the management, of course but still I feel, having come here, having known certain things, I must tell you that you are recognized with your autonomy, and then you are going for NAC accreditation. And supposing you are not getting NAC accreditation with A, I think, then autonomy status will not be there. These two are interlinked. So try to do all those things, whatever are required to retain your autonomy. So now first please check whether you are autonomous or not. Retain your autonomy, at the same time you have the NAC, which is A. So that is how you have to work. And for that, the alumni's contributions, in the sense like how you are involving the alumni, even that counts. So that would be your contribution, in the sense, I'm not talking in terms of money, but how well you are supporting this particular organization, that also counts. Along with the present students, their placements, their performance, and how they are progressing, all these are part of the NAC accreditation. Therefore, I think as elderly students of this college, you can guide the present students and see that they are getting the placements, they are also getting the good progression, and see that some of them are going for higher studies because this country needs the best teachers. Because without education, proper education system, we don't have any history for any country that it has progressed. Therefore, please concentrate on your work. Being a teacher is a noble profession, all of you know, and please, the present students, take it seriously, not that just write the examination and leave, pass out and then go, not that way, but be serious and try to inculcate the ethics and the values in the society. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you all for listening. She didn't tell you, she can grant you any amount of financial resources. You can apply for any project, any seminar, it is in her hands. So take the opportunity, and now that she is here, you can always commit her, and she will. And secondly, her advice that the alumni have to contribute, definitely not in terms of money, but your opinion counts. 50% of the score can be earned by the college with the help of the alumni. Please remember. All of you, please respond to the feedback, and we'll give you the form where you have to fill up your phone number, your email ID, your organization, and when you have passed and things like that. And NAC people may randomly select some of you and then ask you to give your objective opinion.
I'm not trying to give you any, I'm not going to influence your opinion, but whatever you feel, what is it that you felt and what is it that you feel it can be better, what are the challenges and how it can be bettered. Suppose you give these kinds of responses, that will impress them. We also would like to hear from you, because whatever has happened, it was probably for good, but maybe it can be better. And now you see, if at all you got any benefit out of the kind of teaching or preaching or kind of advice, say please come forward to fill up those forms, and then be ready anytime you see they may call you and ask your opinion, and you should be able to tell objectively about your opinion. Please be generous, please be fair, and see that your college gets A++. Okay? Thank you very much. As a token of love, I request Lochna Madam to honor our chief guest with a shawl and offer her a fruit basket. Madam. The memories, and sorry for not being here throughout the function. Thank you. All the best. ఇంతకుముందు ఉషాకిరణ్ మేడం చెప్పినట్టుగా ఉషాకిరణ్ మేడం చెప్పినట్టుగా యాక్చువల్గా ఇంతమంది దుర్గాబాయమ్మలు అంటే ఒక్క దుర్గాబాయమ్మ బయటికి రావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టింది, కానీ ఇంతమంది తయారు చేశారు మన అభినవ దుర్గాబాయమ్మ గారు. స్టూడెంట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంత్ ఇక్కడ నుండి వచ్చిన వాళ్ళే మన AMS నుండి. అందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా చైర్పర్సన్ మేడం గారికి అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఇందిరా మేడం గారికి ఇద్దరికి మా స్టూడెంట్స్ తరపు నుంచి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము. ప్రిన్సిపల్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా తరఫున వాణి మేడం గారు. వాణి మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
వందే మాతరం అండ్ వందే దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్, మహిమాన్వితమైనటువంటి మాతృమూర్తి, మహిళ, మన వ్యవస్థాపకురాలు, ఆంధ్ర మహిళా సభ వ్యవస్థాపకురాలు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారికి పాదాభివందనం చేస్తూ ఈ సంస్థ కాలేజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి స్వర్ణోత్సవ మహోత్సవంలో ఒక భాగంగా పూర్వ విద్యార్థినులు, నాతో కలిసి పనిచేసినటువంటి ఎంతోమంది మై డియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, తర్వాత పూర్వ విద్యార్థినులు కలిసి పనిచేసినటువంటి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ నుంచి, అలాగే సెంటెన్స్ కాలేజ్ నుంచి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ గీత, డాక్టర్ లలిత, అలాగే నాతో కలిసి పనిచేసిన వీణ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్, శారదా గారు ఆల్రెడీ మనకి ప్రేయర్ చేసి పరిచయం అయ్యారు. వెల్కమ్ డాక్టర్ భాగ్య, షీ ఈస్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ బిఎడ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ. అండ్ డాక్టర్ సుభద్ర, my dear old student, 22 years back she is presently a professor in a college of engineering. I really feel so touched and moved with the love and affection and the deep sense of emotional involvement and the sense of belongingness with which all of you are here. అందరూ వాళ్ళు ఇక్కడ అంత సంతోషంగా కలుసుకున్నాము, ఇక్కడ సమావేశం అయ్యామంటే అందరూ చెప్పినట్టుగా ప్రత్యేకంగా మన వ్యవస్థాపకురాలి ఆశీర్వచనం వల్ల, శుభాకాంక్షల వల్ల, ఆశయాల వల్ల మాత్రమే. ఈ ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ విత్ ది ఐడియల్స్ ఆఫ్ అవర్ founder. See we feel the vibrations and the reverberations are heard. Majavula ringumani maru rogedaka annattu a visionary with guts, human dynamo, mother of social service, and relentlessly she sacrificed every bit of her life for the upliftment of women education, upliftment of the disadvantaged and downtrodden and all that. A life lived forever. Kasari Jalandhar garu మీరు చూస్తారన్నారు. It's not whether you are physically here or not, that hardly matters. But can you make your presence felt any time, every time, all the times? Like that, we always feel, and we are always guided by the unseen great force. ఆ శక్తి స్వరూపిణి దుర్గా ఆవిడ మనల్ని ఎప్పుడు ఒక వెనకాతల ఒక హస్తంతో, గుప్త హస్తంతో, గుప్త రూపంలో, రహస్య రూపంలో మన అందరినీ ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ నడిపిస్తూనే ఉంటారు. అండ్ ది గ్రేట్ ఐడియల్స్ అండ్ ది వాల్యూస్ and the sense of her untiring zeal and her relentless service-mindedness and that buoyant optimism and enthusiasm, taking up challenges, ivanni kuda vini they have become a part of us, and we always try to transmit it to our students, and I'm sure that all of you in turn are transmitting all the great ideals and values of our great founder. This is actually the great wealth. ఇలాగా ప్రారంభమైనటువంటి, అంటే ఇదేమో దేవాలయం అన్నారు, అలాంటి ఒక డివైన్ ఫీలింగ్తో, లైక్ వాట్ ఏ డివైన్ ఫీలింగ్, serene feeling we have when we enter a temple. The same feeling we always have when we enter the portals of this
కాలేజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్. అది అనుకోకుండా ఒక పవిత్రమైనటువంటి భావన వచ్చి ఈ ప్రొఫెషన్ చాలా పవిత్రమైనటువంటి ప్రొఫెషన్, టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. ఈ ప్రొఫెషన్లో మనం మంచిగా చేయడానికి, విలువల్ని నెలకొల్పడానికి, పాదుకునేలా చేయడానికి ఆవిడ కారణభూతురాలు అయ్యారు. అయితే ఈ 50 years ఇందాక మనం ప్రొఫెసర్ ఉషా కిరణ్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా గొప్ప విషయం, వెరీ సిగ్నిఫికెంట్, అమూల్యమైనది. ఎందుకంటే ఒక సమాజంలో ఒక 50 సంవత్సరాలు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా, ఒక మంచి పేరున్న కాలేజీగా నిలదొక్కుని ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. ఇందులో తప్పకుండా నేను 25 years మన ఫౌండర్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి కె లక్ష్మి గారు, ఆవిడ దుర్గాబాయమ్మ గారిని దగ్గర నుంచి చూసి ఐ థింక్ షీ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్ హర్ ఎనర్జీ. All the energy that radiated from her is transmitted to her, and కాలేజీ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా, ఒక హాల్మార్క్ కల్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేలాగా ఎంతో చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. ఒక 25 years ఒక సాలిడ్ చెక్కు చెదర్ని కాంక్రీట్ ఫౌండేషన్ వేసి ఎంతో మందిని సంఘానికి, సమాజానికి అందచేయడమే కాకుండా అందరికీ కూడా ఒక గొప్ప విషయం అన్నమాట. కాలేజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సభలో పనిచేస్తున్నాం అంటే చాలా గర్వంగా తలెత్తుకుని చెప్పగలిగేవాళ్ళం. అలాగే ఒకసారి సెయింట్ ఆంథనీస్ రెడ్డి గారు ఫౌండర్, అమ్మ ఎనీ టీచర్ ట్రైనీ ఫ్రమ్ ఆంథనీస్, ఏం అడగక్కర్లేదు, విల్ గివ్ దెమ్ ద పోస్ట్. అలాంటి రెప్యుటేషన్ అన్నమాట. ఇంకా వాళ్ళకి డెమోలు లేవు, ఇంటర్వ్యూలు లేవు. This is just the eligibility criteria. Are you from Alumni Sabha? Yes, post is granted. నిన్ననే మేడం కజిన్ సిస్టర్, నా ప్రియమైన స్టూడెంట్ కళ్యాణి అని అహ్మదాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. ఆమె కూడా చెప్పారు, లైక్ అంటే ఇట్స్ నాట్ బోస్టింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ లాగా అనమాట. ఆ అమ్మాయి చెప్తూ ఉన్నారు, గుజరాత్లో అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డెమో లెసన్ ఇవ్వమంటే తను ఇస్తే, వేర్ డి యు డూ యువర్ బిఎడ్, ఒక లెసన్ ఇంత బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చా, ఇలా చెప్పొచ్చా అని ఆశ్చర్యపోయి ఒక ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్లో నాకు ఇమ్మీడియట్ గా అపాయింట్మెంట్ దొరికింది అని చెప్పేసి. దిస్ ఇస్ హౌ ది రెప్యుటేషన్ అండ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ is spread across the country and even abroad because of students like you. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో మేము చెప్తాము, కానీ ఈ పేరు ప్రఖ్యాతల్ని, పరువు ప్రతిష్టల్ని, గౌరవాన్ని మొత్తం వ్యాపింప చేయగలిగేది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్. అలా అఫ్ కోర్స్ హ్యావింగ్ లేడ్ దిస్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్, ఈ మధ్యన జరిగినటువంటి అంటే కాలేజీ చరిత్రలో జరిగినటువంటి మైల్ స్టోన్స్ అన్ని మన ప్రిన్సిపల్ ఇందర్ గారు చెప్పారు. అయితే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా ఎమర్జ్ అయిందంటే ఇందులో చాలా మంది కృషి ఉంది. ఒక్క చేతితో ఒక్కళ్ళు చేస్తే సరిపోదు. ముఖ్యంగా ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర సభ. టు నేమ్ ఎ ఫ్యూ, ఎలాంటి ఇంటలెక్చువల్ ఇల్యూమినరీస్ ఉండేవారంటే, టు నేమ్ ఎ ఫ్యూ, ప్రొఫెసర్ వరజాయంగార్, విపి రామారావు గారు, ద ఫార్మర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ప్రొఫెసర్ సరస్వతిరావు, అసలు లివింగ్ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ అని పిలుచుకునే వాళ్ళని సుబ్రహ్మణ్య గారు అనేసి ఒక రిక్షా వేసుకుని అక్కడ రిక్షా ఆపి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి నడుచుకుని వెళ్ళి అందరూ ఏం చేస్తున్నారని అంత నిరాడంబరంగా ఆవిడ అందరినీ పలకరిస్తూ ఉండేవారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మాకు ఆదర్శం. వాళ్ళ వల్లే మేము కూడా లైఫ్ లో కొన్ని విలువల్ని, కొన్ని సంప్రదాయాలని నిలబెట్టుకుని వీఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ టు పాస్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఈ ప్రాసెస్ లో, ఈ జర్నీలో అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో రియల్లీ కోఆపరేటెడ్ సో వెల్. నాట్ ఓన్లీ అవర్ ఓన్ మేనేజ్మెంట్, I really thank Usmania University because they have been a constant support to Andhra Sabha. ఎప్పుడు అనేవారు, ఏంటి పక్కనే కదా యూనివర్సిటీకి, అందుకని మీరంటే ఇష్టమేమో అనేసి. నాట్ ఓన్లీ దట్ వీఆర్ ఫిజికల్లీ క్లోజ్ టు
Usmania University. We were close to their heart also. ఎందుకంటే always there were very great stalwarts in the Department of Education, Faculty of Education, Usmania University. కానీ మా అదృష్టమేమో మాకు చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ సభ స్టాఫ్గా మాకు కూడా చాలా గౌరవం తగ్గింది. ఎనీ సెమినార్ ఆర్ ఎనీ వర్క్ షాప్, వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్ ది యూనివర్సిటీ కండక్ట్స్, గీతా గారికి కూడా తెలుసు, ఎప్పుడు మమ్మల్ని రిసోర్స్ పర్సన్స్గా పిలవడం, ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్స్కి పిలవడం, ఇలా మమ్మల్ని పిలిచి మా గౌరవాన్ని, మా ఇన్స్టిట్యూషన్ గౌరవాన్ని కూడా ఎంతో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చాలా పెంపొందించారు, అభివృద్ధి చేశారు. ఐ రిమెంబర్ ఆల్ ది గ్రేట్ డీన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ మల్లారెడ్డి గారు టు ప్రొఫెసర్ లాలిని, తర్వాత ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు, సుధీర్ రెడ్డి గారు, ఎవ్రీ వన్ రియల్లీ కోఆపరేటెడ్. అలాగే రైట్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ, ఎస్సీఆర్టీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఎస్సీఆర్టీలో జరిగే ఏ వర్క్ షాప్ కైనా ఫస్ట్ ఆంధ్రమేళ సభ స్టాఫ్ని దే నో, బట్ వీ ఓన్లీ వర్క్ పాడి వర్క్ షాప్ అంటే మొత్తం కూర్చుని ఆగాల్సిందే. అది గవర్నమెంట్ నేము, కానీ పిలిచి పనిచేసేది మేమే అనమాట. అంటే మనలో మన మాటగా, బికాజ్ మనం అందరూ ఒకే కుటుంబంగా కాబట్టి చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ప్రొఫెసర్ నటరాజన్ గారిని చూసి రత్నమాల గారికి కూడా తెలుసు, నా పక్కనే పొద్దున్న 11 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇలా టోస్ మీద నుంచోవలసిందే, కూర్చోడానికి పక్కకి తిరగడానికి కూడా వీల్లేదు. అయినా డెవలపింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కల్చర్ అనేసి మన కాలేజీలో ఒక 15 రోజులు 80 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కవరింగ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ద హై స్కూల్ సిలబస్ 8th, 9th, 10th క్లాసుల్లో చేసిన అన్నింటికీ ఎంత ఓపిక అంటే డౌన్ టు వర్క్ అండ్ మోస్ట్ అన్ఎస్యూమింగ్ అండి. ఒక మీరు వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ వచ్చారు అని అంటే ఆయన చూడరు, బోర్డు వైపు రాస్తూనే ఉంటారు, లేకుంటే ఎవరో గైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సచ్ అన్ అన్ఎస్యూమింగ్ పర్సనాలిటీ ఈజ్. ఆయన వచ్చి ఇలాగా ఇన్స్ట్రక్షనల్ కార్డు, ఇన్స్ట్రక్షనల్ మాన్యువల్స్ తయారు చేస్తే, ఇప్పుడు ఎస్సీఆర్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను క్షమింపబడాలి. ది మాన్యువల్స్, the instructional cards that were prepared were made a manual by SCRT and published by SCRT. That is the work done by us here, by our own students. అలాగా అంటే ఇవన్నీ మాకు దక్కినటువంటి మంచి గౌరవాలు ఆంధ్రమేళ సభలో ఉండడం వల్ల ఇలాగా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. we always feel that we could, చెప్పలేము మేము బెస్ట్ ఇచ్చామని, బట్ ఎప్పుడు ఆ ప్రయత్నం మాత్రం నిరంతర ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాము. ఇలాగా ఈ కాలేజీ ఈ రోజున ఇలా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు నాతో పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ చెప్పాను. అలాగే లైక్ కామాక్షి గారు, డాక్టర్ జోన్స్ అండ్ శుభ, లలిత గారు, శారదా పరమేశ్వరన్ గారు, పీనా అండ్ ఇందాకనే మేడం చెప్పారు పిల్లర్స్ ఆఫ్ 4 పిల్లర్స్ అనేసి. అందులో ధనలక్ష్మి గారు టీపీటీ, ధనలక్ష్మి అంటే టీపీటీ తెలుగు పండిట్ ట్రైనింగ్ కోర్స్కి వచ్చినప్పుడు ధనం వర్షించింది, తన చేతులకే లక్షలు వచ్చినట్టు మురిసిపోతూ వచ్చి పాపం చెప్తూ ఉండేవారు. అలాగే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు కమ్ అగైన్ నియరర్ టు కమలా అండ్ రత్నమాల గారు. Kamala, now the secretary of SRC is he. Ratnamala has always been, continuously a part of Andhra Sabha. I am so very happy to be with this family. Alaga ఎంతమందో లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ మేడం లక్ష్మి గారి వల్ల యూనిసెఫ్ వాళ్ళు కూడా మనని సత్కరించి ఒక దే రికగ్నైజ్డ్ దిస్ యాజ్ ఏ స్టేట్ రిసోర్స్ సెంటర్. సో ఇలాగ ఖండాంతరాలు దేశవ్యాప్తిగా ఆంధ్రమేళ సభ విఖ్యాతి అలాగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఇది ఇంకా ముందుకి వెళ్ళాలి. ఇంకో 50 ఏళ్ళు ఈ కాలేజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ సభ
ఇలాగా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా నిలబడాలి అంటే ఇంకా బాధ్యత మీదే. అఫ్కోర్స్ నేను చెప్తాను, ఇదివరకు అంతా ఒక 25-30 సంవత్సరాలు ఇట్ హ్యాస్ సీన్ ఓన్లీ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్. కానీ ప్రొఫెసర్ సులోచన గారు వచ్చాక ముఖ్యంగా ఈ స్వర్ణోత్సవ వేళ కనకవర్షమే కురిసింది. ఆవిడ నిజంగా బంగారు వర్షం కురిపించారు. గణకభార స్తోత్రం ఎన్నిసార్లు పట్టించారో ఏమో. కానీ నేను మొన్న గరికపడ్డ నరసింహారావు గారు చెప్తుంటే విన్నాను, అమ్మ నైతిక విలువల బలము, తర్వాత జ్ఞాన సంపద ఎంత ముఖ్యమో అలాగే భౌతిక సంపద, ధనం మూలం ఏదైనా జగత్ అన్నారు, ఇది కూడా ఎంతో ముఖ్యం అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి నైతిక అండ్ సామాజిక స్పృహ ప్లస్ అవర్ ఓన్ మెరిట్ ఇన్ ద కంటెంట్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, ఈ అన్నిటితో పాటు కూడా ఇంత స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ మెటీరియల్ వెల్త్ తీసుకొచ్చి ఒక ఎలివేట్ చేసినటువంటి మన చైర్పర్సన్ సులోచన మేడం గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం. యూ టోటల్లీ రీడిఫైన్డ్ కాదు, రూపు మార్చేశారు, రీషేప్డ్ ది లుక్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ ద మనీ. ఏదో స్ట్రెంత్ రెస్పెక్ట్స్ స్ట్రెంత్ అంటారు కదా, డబ్బుని రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది. యూ కుడ్ రియలీ మనీ షవర్డ్ హియర్. అయితే టు కన్క్లూడ్, యాక్చువల్లీ I will conclude it with a shloka from Chandogyopanishad. అంతకంటే ముఖ్యంగా ఆవిడ చెప్పారు, మీరందరూ దుర్గాబాయమ్మ గారు మన అందరిలోనూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆవిడ అంతా నిండి ఉన్నారు అనేసి. ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న విషయం, మన ఆదిశంకరాచార్యుల వారి అద్వైత తత్వం గుర్తొచ్చింది. మన దుర్గాబాయమ్మ గారే ఒక పరమాత్మ స్వరూపం అయితే మనమందరం జీవాత్మలం. ఆ పరమాత్మలో ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా మనకి ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ వన్. దట్ ఈస్ ది బ్యూటిఫుల్ ఐడియా ఆఫ్ అద్వైత. బికాజ్ ఇన్ పరమాత్మ ఆల్ ది జీవాత్మాస్, ఆల్ అవర్ ఆత్మాస్ లివ్. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ సమష్టి ఆత్మ. మన అందరికీ కలిసి ఒకే ఆత్మ, ఒకే ఆత్మగా, ఒకే అడుగుగా, ఒకే ఉద్దేశంతో, మంచి ఆశయాలతో కలిసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. యదేవ విద్యయ కరోతి శ్రద్ధయ ఉపనిషద తదేవ వీర్యావత్తరం భవతి. ఇది చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం. ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ which is performed with proper knowledge and required skills, focused application and inquisitive mind. ఎంత మంచిగా డిఫైన్ చేస్తారో చూడండి. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఫిలసాఫికల్, సైకలాజికల్, సోషలాజికల్ ఫౌండేషన్స్ అన్నీ కూడా యదేయ విద్యయ కరోతి శ్రద్ధయ ఉపనిషద. శ్రద్ధ, డెడికేషన్, అండ్ విద్య అంటే దట్ నాలెడ్జ్, పరిపూర్ణమైనటువంటి నాలెడ్జ్ అండ్ ద స్కిల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఉపనిషద, దట్ ఇంక్విజిటివ్ మైండ్, దట్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ అండ్ దట్ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ ఫర్ ఎ థింగ్. అంటే ఎప్పుడు కూడా జిజ్ఞాస, ఉత్సాహి, నమ్రత అని చెప్పేసి మనకి దేశికో నవలక్షణహారి ఎప్పుడు అవి చలపతిరావు గారు చెప్తూ ఉండేవారు. అలాగా దట్ ఎంతూజియాజం, ఇందాక మేడం గురించి చెప్తున్నప్పుడు కూడా దట్ బాయింట్ ఎంతూజియాజం, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనేసి ఆ తపన, ఉత్సాహం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు success is bound to come, excellence is bound to happen. So all of you with this sort of equipped knowledge, excellent skills and inquisitive minds, I am sure that you all will be the models of excellence and you all will be the models of success in the generations to come. Thank you very much.
Thank you, madam. Now we have a PPT presentation on our college. Hello. ఎందుకంటే అవి అర్థం ఉన్నాయి నేమ్ ప్లేట్స్ తీసేనా రాజు నేమ్ ప్లేట్స్ అక్కడ మాంటెన్స్ అన్ని తీసేసి సంబడి షుడ్ రీడ్ అవుట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిర్మల్స్ కనపడతారు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలి ఆ బైక్ కూడా తీసి కనిపిస్తుంది This is a picture of the founder and with the first year group. And the talented music group not only got laurels to the college but felt legacy through their song which they composed and sung. We begin every year with this song. I think this might be the song which Madam has sung. Yes, Lalita Madam has sung just in the welcome song as the welcome song of our college. And this is the first batch, I suppose. This is the inauguration day of CDD, blessings from CDD to the student union. Students from student union blessed by Dr. C.V. Parlema blessings on union inauguration day. Okay, next. Student union. Madam, we can see here. Ratnamala madam. Rhoda David madam. Madam is asking how many members can remember their lecturers. Madam, we have so many hands. Read out the names. Please read out their names. David madam, Lakshmi madam, Vivani madam. Claps for your madams. For our madams. Miss Challapalli Jayalakshmi Garu, BD 1976 and 1977, Gandhi Bhavan program. Miss Yasmin receiving gold medal from Mrs. Jagan Mohan
Mohan Reddy in the year of 1975. The proud alumna. She is invited to Warwick, UK by ODA as a faculty of ECE. Inauguration of the college by VC OU Professor R. Satyanarayana Garu on 15/8/1971. On August 15, 1971. Founder giving prizes to first and second ranked students of university. Winners, Pride of CTEMS. Madhu Hiranmayi Garu, University MBE first 1993. Names are not. Lakshmi Madam, Best Principal Teacher Award 1983. K. Lakshmi, Principal, Best Teacher Award. Dr. B.K. Pasi, Micro Teaching Workshop. Wow, those days micro teaching workshops. He was the founder of micro teaching. Oh wow. Dr. Pasi, he introduced micro teaching and he wrote the book. He developed micro teaching. Now, we have few highlights here. Highlights of our Golden Jubilee celebrations. Theme is Prati Rosu Pandage. And this is the release of calendar events on Golden Jubilee year, which is on 9th August 2021 by our Chairperson Madam and Principal CTEMS, Secretary Sir. President, Mrs. Usha Reddy Madam, and this was Vice Usha Kanda. Next, this is installation of solar power plant, which is on 9th August 2021 in CTEMS in this building. Inauguration of ISO certification on 9th August, again by our team members, our members of CTEMS, College of CTEMS. Teachers' Day celebration on 5th September 2021. These are recent one. And the graduation ceremony, Chief Guest Vice Chancellor of OU on 15th September 2021. And Tanikenda Bharani Garu addressing the lecture series, the students of significance of Telugu language. Sir is addressing virtually. And our Srimati K. Sarojini Memorial Lecture on Telugu Bhasha Prashastyamu by Sri Jonnavittula Ramalingeshwara Rao Garu, Indian film lyricist, on 23rd September 2021. And Ramayanamlo Manavata Vikasamu by Dr. T. Vani Kumari Garu on 30th of October 2021. సంస్కృతాదరణ సాహిత్యాల్లో హాస్య సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యంలో ఒకే అది విరక్కొట్టకూడదు ఒకే వర్డ్ సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యంలో హాస్యరస స్థానం by Professor K. Vijayasri on 10th November 2021. Science and Technology in Bhagavad Gita by Dr. P. Kamalakar Sharma on 25th November 2021.
New Education Policy 2020 Education for Special Children by Professor K.S. Sudhir Reddy on 9th December 2021. Human Rights with Special Reference to Women Rights by Dr. P. Lakshmi on 13th December 2021. Implications of acts and policies on the education of children with special needs by Professor Jayanti Narayanan on 15th December 2021. International Teachers' Day celebrations on 5th October 2021. I was talking about this only. Many teachers have come and they shared their experiences, and they had lunch together and they had very good time. Next. This is Dasara celebrations. Every year we do it in the college, and Batkama also we played. Diwali celebrations. I forgot to tell you that as the staff welfare measures, one of the measures is giving the staff of College of Teacher Education Diwali bonus. Clap. And also during the Golden Jubilee year, we have celebrated the birthdays of all the staff members. And this is Guru Nanak Jayanti and also Kartik Purnami celebrations. This is a staff on picnic, 22nd December 2021. We all went to Srinidhi resorts, and all all have become small kids. They also wore swimming dresses, and they also enjoyed the swimming pool, and they played many water games. And nobody believed, when I told our central staff that all our staff members wore swimming dresses. They were really surprised, pleasantly surprised. Yeah, they have enjoyed a lot that day. And New Year celebrations on 1st January 2022. Matrubhasha Dinotsavam on 21st February 2022 by N. Anantalakshmi garu. All of you know, I think, Anantalakshmi garu. Yeah. National Science Day on 3rd March 2022 by and Dr. M. Vani was giving a lecture. International Women's Day celebrations on 8th March 2022, and Professor K. Vijayasri has given a lecture on humor in Indian epics. This is Panchanga Patanam on 1st April 2022 by Dr. T. Vani Kumari. Matrutva Dinotsavam కాకుండా మాతృత్వ దినోత్సవం కూడా జరుపుకున్నాం మేము. 11th April 2022. నేషనల్ లాఫింగ్ డే. విపరీతంగా నవ్వాము ఆ రోజున. చాలా క్యాలరీస్ తగ్గించుకున్నాం మేమందరం. It was on 2nd May 2022. Mother's Day celebrations on 8th May 2022. Dr. Durgabai Deshmukh Vardhanti on 9th May 2022. Inauguration of elevator on 9th May 2022 by Srimati N. Usha Reddy, President of DDMS. Dr. Lalita also is seen there. Dr. Indira and Krishnaveli and so many others are there. Yeah, Durga is also there. Parents' Day celebrations on 1st June 2022. And on that day, my granddaughter, she also spoke. She is 9-year-old. And she spoke for half minute, but she spoke very relevantly on parents and her love for her parents. She expressed very nicely. Administrative Staff Day celebrations on 10th June 2022. See, there is a day for students. There is a day for staff, but there is no day for administrative staff. That is, Teachers' Day is there, Children's Day is there, College Day is there for the students and staff. But for the administrative staff, we thought of this new idea last year, and we are conducting this administrative staff day celebrations on 10th June of every year. So last year we have done, and this year also we have done. And always non-teaching staff, competitions were conducted, and also in sports and games. And they all got prizes for best attendance, best dress, etc. So all of them enjoyed a lot, and they also had presented cultural program that day. This is Father's Day celebration on 16th June 2022. We didn't leave any aspect. We have celebrated all. Yoga Day celebration on 22nd June 2022 by Dr. Nagalakshmi.
It was very natural, man. very nicely shared. And in fact, I just want to inform Indira about this yoga asanas, which she has taught. If you had taken the video that day, that video, Vimala madam, she wants it, and I think we should all have that CD, because she has taught some very simple exercises. So there's those exercises, she, especially Mrs. Vimala madam wants it. So please, Indira, please keep it ready so that we can pass it on to her. Okay, next, Dr. Durgabai Deshmukh Jayanti on 15th July. Recently we have conducted on 15th July 2022. Thank you. భాగమైన విద్యా సంస్థలకి వాటి ప్రాభవాన్ని గుర్తించి ఈ ఉత్సవానికి చేసిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి హృదయ స్పందన ఇక్కడ అందరిలోనే ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ప్రభావం ఆమెతోనే అంతమయ్యే విషయం కాదు. శ్రీమతి సుధ గారు, ప్రొఫెసర్ సులోచన గారు నన్ను ఈ సభకి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా పిలిచినప్పుడు చాలా ఆనందపడ్డాను. అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల నేను వీడియో ద్వారానే మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోగలుగుతున్నాను. ముందు ఇక్కడ నేను ఒక విషయం పంచుకోవాలి. నేను కూడా దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు స్థాపించిన మద్రాసు మైలాపూర్ ఆంధ్ర మహిళా సభ విద్యార్థిని నా బెనారస్ మెట్రికులేషన్ అప్లై చేశాను. అంతేకాదు మా నాన్నగారు డాక్టర్ గాలి వాసుదేవరావు గారు శ్రీమతి దుర్గాబాయి గారితో కలిసి పనిచేశారు. మా అమ్మగారు గాలి మధురమీనాక్షి గారు ఆంధ్ర మహిళా సభలో మెంబర్. చాలా కాలం మా అమ్మగారి ఫోటో ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఉండేది. శ్రీమతి తిమ్మాబాయి గారు, మరొక తిమ్మాబాయి గారు, జమునాబాయి గారు, శ్రీమతి సుశీలమ్మ గారు వీరందరూ శ్రీ దుర్గాబాయి గారితో కలిసి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. వీరందరితోనే నాకు పరిచయం ఉండడం నా అదృష్టం. మా గైడ్ డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గారు వృద్ధాప్యంలో మాకు దూరమైపోతారని మేము బాధపడుతుంటే వారు ఒక గొప్ప మాట అన్నారు. థింక్ ఆఫ్ మై ప్రెజెన్స్, నాట్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్. గురుత్వము, గైడెన్స్ అనే వైబ్రేషన్స్ కి కాల పరిమితి ఉండదు, మృత్యు పరిమితి ఉండదు. స్వ సంక్షేమోద్యమం తపస్సుగా భావించి అందరికీ ప్రేరణగా నిలిచిన శ్రీమతి దుర్గాబాయి గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను స్పందనగా దర్శనమిస్తున్నారు. అందుకే ఆవిడ భౌతిక శరీరంతో మన మధ్య లేకపోయినా ఆవిడ ఆరా, ఆ
ఆవిడ ప్రెసెన్స్ మనందరం ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాం. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈ విద్యా సంస్థలు జరుపుకుంటున్న ఉత్సవం. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే ఇది మొక్కుబడి స్వర్ణోత్సవమయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు వారి సందేశాన్ని పంపించారు. వారు 80 ఏళ్ల యువతి, ఇప్పటికీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. అయిపోయిందా? వస్తుందా? మన వద్దు ఉంచేసి మన కాలేజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఫౌండర్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారి సందేశం విన్నాము. ఆ తర్వాత డాక్టర్ డేవిడ్ గారి సందేశం విన్నాము. ఆ తర్వాత మన వాణిదేవి గారు ఎలాగో సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ గా వారి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కృష్ణవేణి మాత్రం ఇప్పుడు ఎలా అల్యూమినైలో చేరిపోయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడే చదివింది, ఇక్కడే లెక్చరర్ అయింది, ఇక్కడే ప్రిన్సిపల్ అయింది. అందువల్ల కృష్ణవేణి కూడా వినబోతున్నాం మనం. ఆ తర్వాత మన డాక్టర్ మేరీ జోన్స్ ప్రిన్సిపల్ గా అయ్యారు. సో డాక్టర్ మేరీ జోన్స్ యొక్క సందేశాన్ని, శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ మేరీ జోన్స్ గారిని లైట్స్ ఆన్ ప్లీజ్. Respected Chairperson of our college, Professor Sulochana ma'am, and Chief Guest of today's program who just left, and Dr. Durga ma'am, former Principal of Art and Science College and present Vice President of DDMS, our present Secretary and Correspondent of our college, Dr. Vani madam, and former Principal of this college, my dear colleagues and dear students, a very good afternoon to all. Really, I deem it a great privilege once again to stand before you all to address you this particular gathering, that is Alumni Meet. I have recently attended one more Alumni Meet in Mahabubnagar, where I worked, where I started my first service, that is Alumni College of Education. The 93-94 batch B.Ed students, they have arranged alumni meet and they have invited all the faculty members and they have felicitated all the faculty members. And there I have expressed my feelings. They gave me some time and they have appreciated all the faculty members and they have explained what all they are doing at present and how they are implementing what all they have learned during their courses. I said one sentence there. I have started my service in one of the esteemed institution in Alumni College of Education, Mahila, and retired as principal in another esteemed institution established by Dr. Durga Deshmukh Garu, a great visionary as a principal, and retired from another esteemed institution.
I always have that commitment and dedication, and I have that respect towards all those who are working in this particular institution. I am very happy to be a part of this particular occasion, on this particular special occasion, and I have to thank our chairperson madam for inviting all the past faculty to be part of this particular occasion. And I am very happy to see our former principal, our Dr. Vani madam. I have to tell one or two sentences. There are great academicians in this college. One, Professor Sulochana ma'am, and she is from the Department of Commerce, and another one from our same department, that is Education Department. Really ma'am, it's a must for me to tell you, I have joined in this college during your service, and I learned so many things. You are the second principal under whom I have worked. So I learned several things from you under your guidance. And she was a great academician, I am telling. Though she was so busy, I was in charge of the course, BA course during her period, and she used to call me and ask me, ma'am, can I take class? You please arrange one class, because madam is from physical science subject. So really, I learned so many things from you, ma'am, and how the administrator should be. And when I became the administrator, I have implemented several things what I have learned from you. Thank you so much for guiding us and for training us, especially in the administration process. And once again, I'm so happy to see you all. It's a great opportunity for me. And always I have that commitment and that attachment with the college. Whoever leaves this college, we all have this attachment. We all know that very well. That because of that attachment, we all, the past faculty are here. Even the other faculty who left this college, especially Dr. Lalita madam. Really, I'm so thankful to you, ma'am, for being here and for making us to listen to your voice once again. Thank you so much. So we are also attached, and I want you to all have the same commitment and dedication. This is what I want from you. And one more thing I have been telling in my classes, I would like to repeat once again, remind you once again all. As we all know, one statement from Kothari Education Commission, that is, the future of the nation is being shaped in its classrooms. We all know very well. You have learned theoretically when you are doing your classes, when you have completed your course. But now you are all implementing. So a great responsibility is there on your shoulders. Don't forget your responsibility. And you are all there in different streams. Some of you might be teaching high school students, and some of you might be teaching for a primary school student. Whatever the level in which you are, whatever the level to which you are teaching, you should not forget your responsibility. You should shoulder this responsibility and giving good citizens to the future of our country. And that is what our expectation. That is what our expectation when we taught different subjects in a teacher training course, that may be B.Ed or M.Ed. M.Ed students are, I think, I don't know how many of you are working as teacher educators. So some more great responsibility is there on the shoulders of teacher educators, because you're going to become the teacher. You're going to prepare the teachers for the future. So let us not forget this responsibility. And one more important issue I would like to concentrate on or focus on. Whatever you have learned from this college, whatever you have taken from this college, that may be a degree or any other experience, you have with you. You have been implementing, you have been using in your day-to-day activities. But whenever you get some opportunity, please give in return. As our chairperson madam said, and as our chief guest madam said, we have to give sometimes in return. That may be our gratitude. We have definitely our gratitude, but when time comes, we have to show our gratitude towards the institution where we have studied. So in future, suppose if you have any opportunity to give your feedback towards the college, I request you all to respond. Respond. I don't say you have to respond in this way only, as our chairperson madam said. You please respond fairly. Whatever the views we have, please respond
and that is the great way what you can give in return to the college. And please don't lose that attachment or commitment towards the college. Always it is your college, always it is our college, always it is my college. I don't think that I'm an outsider. I always think that I'm there in the college. I don't know why. Though I'm not at present physically in the college, I always think I'm a part of this college. Whenever I receive call from the college, I always want to be in the college and participate in the activity, whatever is given to me. So this is what I want to tell you all. Whenever you get any it's a call or any mail from anybody from higher authorities, please respond and take time, maybe for 5 minutes or 10 minutes, whatever it is, you please respond. Don't neglect that. Don't neglect that. Please respond. That is a great gratitude what you are showing towards the college. This is my sincere request. And whatever you want, you can take it as additional request. Whatever it is, you can take it in a positive way. So please do that and try to continue your services. And whenever you are called by the college, you please come to the college. And sometimes we might have forgotten to ask certain things, maybe in the form of a feedback or any other form what we are giving. But sometimes, some days after, we may ask you to give your impressions in the WhatsApp, or we may ask you to give some information. So you please respond. You always you are with us and we are with you. And don't think that you left the college and you don't have any guidance from the college. Whenever you want any guidance from the college, we are here. And I think most of you are having our personal numbers. You can call us, you can contact us. All of you know very well. And I'm a guidance counseling psychologist. And all of you know that I'm a psychology person. And you can call us for any time for any guidance. So all of you please continue to have that commitment or dedication towards the college, and also please fulfill your responsibility sincerely and honestly. And we are the ones to be honest and sincere. Okay, we cannot expect some others to be honest and sincere more than a teacher. Teachers should be honest and sincere more than anybody in this world, more than anybody from any other profession. We need to be sincere and honest. Okay, then only our children will see and learn from us, and they will in turn be sincere and honest in their future professions. So once again, I wish you all good luck in your future endeavors. And once again, I wish you all good luck. Thank you very much. Once again, I thank our management for giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Mahila. You have come into this world not only to live but also to give. We are eagerly waiting for you. అందరికీ నమస్కారం. 1980లో హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు తెలుగు అస్సలు రాదు, ఇప్పటికీ రాదు. మేడం ముందు మాట్లాడాలంటే ఇంకా భయమే. ఎంఎస్సి చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ సెమిస్టర్ మేడం అప్పుడు లక్ష్మి గారిని ఎంత తెలుసుకున్నా చాలు. With reference to this great personality, I never thought I'd become a teacher, even though I come from a professor's family. I was dragged, actually
by destiny into this esteemed institution. Before me, 2-3 of my own friends got rejected. So with that attitude, I entered into the room where I was interviewed upstairs. That was the room where we were interviewed for entering into the BA course. You'll have a great laugh if I say that I wrote the examination because of my friend who submitted the application form at Madapati Hanumantrao School. So how destiny pulls, nobody knows. So I just entered thinking that I wanted to go back to Kerala. We were that batch, that's especially 82-83 batch, we had about 15 Keralites. I mean, I'm not a Keralite, but being born and brought up there, I'm a Palkata here, but born and brought up there, everybody addresses belongs to Kerala. Fine. So I don't know where I belong. It's a cosmopolitan. Right? It's like Keralite plus Tamilian plus Telugu here. No. So I entered the hall. I gave my certificates to Madam. Rhoda Madam was there. Sharda Rani Madam was there. I think Bhavani Madam was there. So I was just thinking, the next moment they'll say you can go because you are in the last semester of your MSc Mathematics, pure mathematics here. Lakshmi Garu turned my pages. It was not academics that attracted her. It was the art part of it which attracted her. I mean, you know, she said, are you an artist? I said, yes, ma'am. Where have you trained from? I said, from Kalakshetra, there. My teacher is from there. Acha, you know dance? Yes, ma'am. Little. You know music also? Because all my certificates, unnecessarily I put all those things. I didn't know that is going to fetch me a seat. So, it was put over there. And she said, okay, if I admit you, I got again a jewel. Right? If I admit you, can you manage between that course? I'll give you some time for you to complete your examination and come back here. I mean, it was such a miraculous entry into this esteemed institution, And I used to sit there, over there in this room. And I have learned a lot from this institution. And Rhoda ma'am always used to say, ఇక్కడ చదివితే B.Ed చదవాలి. I mean, I'm not undermining M.Ed course at all. Please don't misunderstand me. But the course details which is ingrained into you is more focused towards the making of the teacher over here for B.Ed. And when I came back after my MSc course, half of the methodology is over, half of the plantation is over. We had all growing of plants and a lot of activities, And I was really surprised. I don't know how I will cope up. But Professor Sharda Rani Garu just held my hand and said, come, we will go together, don't worry. Those are the skills actually which sat in my mind. Because when I entered the class, I used to look for the weakest candidate. I mean, I shouldn't use the word, but my focus was always on that particular person because I was brought up like that. And in that picture, with the first group, there was a girl standing on the right end, Lakshmi ma'am's niece, if I'm not the first batch singers award. Vijay Lakshmi, Vijay Lakshmi. There was a very big function, Silver Jubilee, stage AC. Absolutely, believe me, I don't know one word of Telugu. Madam trusted me and said, Geeta, she's my child, she used to say. Geeta, you're going to perform Kurti Vilava.
I got Vilapa. Actually, I have absolutely no idea of అది కూడా ఎవరితో పెద్ద కవిది కర్ణశ్రీ. My God. And I just got the meaning of it. And while I was performing on the stage, I could see the movement in the audience. I was very happy. Because my Vilapam was transferred directly to them. Then I thought, yes, I could win half the battle. I never knew that I'd grow up to this level. I was recruited in 87 in St. John's College of Education as a lecturer. And then I progressed from there, and I was fortunate to do 3 NAC accreditation with Gail over there. And now my colleagues are here, going into the 4th NAC accreditation and 2 autonomous status. And being autonomous status, I had the privilege of holding the controller of examination post. And by virtue of Lakshmi Garu encouraging me in the field of art, we have, I can proudly say that we have introduced theatre arts into education. We have introduced choreography in education. We have introduced, yes, Lalita. And myself and Lalita have done, I think, 4 courses. Of course, Dr. Diana also was there with me. We were trained in B.R. Ambedkar Open University, Manatv. And both of us have done, actually we were doing drama inside, but for the others it won't be drama. Myself and Lalita, the first performance, the first batch who have been trained to face the camera, and because the public speaking skills are different from your lecture in the classrooms. So that comes only from the art. So okay, I was late. With all my reverences, after I left my parents and I came here, I got stuck up in Hyderabad. That's another story. But then, this was a second home for me. So they have groomed me like parents, and even now, if I have any problem, I'll dial Rhoda ma'am. She's always like, Enema. So look. That kind of bondage we have with this institution is extremely close to our heart. Whatever the services what we can give back to your institutions, madam, you can demand. You don't have to request. No, you can demand, because we owe our life and career to you. Thank you. May I not request Dr. Diana Madam to come and address the gathering? Girls, don't go away. You'll be missing a lot to hear great messages. Stay on for today. This is your day. Good evening. Madam is the secretary, I think. Yeah. Okay, chairperson. Good evening, madam. Vani madam, good evening. And all the audience here. It's nice to come back here to this institution where you were groomed. I was here only for maybe 1 year or so. I did my MD in 96, 97. But that 1 year brought a lot of change in my way of thinking about education. We had sirs and lady teachers. Our professors, the male professors were in their own world, but they were excellent in their own world. And the women teachers were excellent in their own world. But
It is, I can say that, they were stalwarts. The men, we were, my batch of students were 10 years younger to me. I came to do my B.Ed and M.Ed after 10 years of my marriage. So all my batchmates were 10 years younger to me. So they used to look up to me, Dino, what do we do? How can we do this? There was, this Rangarao sir who used to come to class. He used to teach us philosophy. He used to come in his pancha and his, dhoti and that bag. So I used to wonder and think, will sir, really enlighten us in philosophy? But I didn't know that his daughter-in-law was sitting next to me. And I used to tell her, Ranganayaki, Musalaina em cheptadu. She never used to say anything, she used to only give, a smile. Later on, maybe after a month or so, there was another sir, Malik sir. He came and he said, his very popular word was, I surprise. Madam, if you remember. So he came into the classroom and said, I surprise, there is Rangarao sir's daughter-in-law here. So, we were only 18 of us and we were wondering who this daughter-in-law is. Then we came to know it was Ranganayaki who always sat next to me. And it was a shock to me and I said, I would not have opened my mouth. But his way of explaining philosophy was ultimate. Then we had Malik sir. These were the two men who taught us. Sir taught us technology. Malik sir had taught us technology. And of course, Vani madam, David madam. Then I had a batchmate who was doing M.Ed in the IASC. She was already a PhD, Dr. Usha Ravi. She used to come and orient us on, some aspects of psychology. So we had a close rapport with her. Although she was our teacher, but still she was our batchmate. So we used to, really gel well with her. The office staff were really good in their administration. Of course, when I just entered, I saw Bhadraya and Malaysia. They were, from time eternity, they were there. And Bhadraya was a librarian there. You ask him a book and he used to go exactly to that place and pinpoint and bring that book to me. Now he said, Dina madam, you are here. So it's really nice to, see old people here in this place. It's maybe 20 years that I finished, 25 years that I finished my M.Ed. But I've taken all this to my college and we work along with Gita madam. We work how, we keep on reflecting on how things happen here in AMS and then we try to translate it at St. Anne's. And now as madam said, we are working on the 4th cycle. So maybe as an alumni, I should be able to contribute back to my alumni. Madam, if there is anything you can let us know. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you, madam. Now may I please call Mrs. Chitra Garu, PG Diploma in ECE 2005 and 6 batch, to please come here and say a message to our college. Good evening, everybody. Rather than saying good evening, I'm so used to say this term, happy morning or happy evening. So I'm sure it's still happy for all of you. Sure? Okay, so there was this, I'm sure all of us would have heard of Kuwait. Yes? So the Kuwait king, he, even if the president of US is going to visit Kuwait, he wouldn't go to the airport to receive, nor did he do it for the UK Prime Minister. But there was the President of India. He went and the king not only went to the airport, but he got down on the runway, got into the flight and got the President down. So the press was shocked and said, King, we've never seen you do this for US, for UK, why for India?
And first of all, how dare he ask that question, doesn't he? But then the king said, it was not because he was President of India, it's because he was my professor, he was my teacher. And that's Dr. Shankar Sharma. Okay? So that's the respect that teachers get. And I'm so happy and proud that I'm one amongst this college who has made me one person who realizes what a great teacher has to be. And I'm sure all of us understand what teachers are and what they have to be. What am I now is all only because of what I did and learned every minute in this college. And I am what I am today because of the college. And I can say this a million times, and I have goosebumps when I say that. I saw Vani ma'am and I was so happy that I saw her back again. I wanted to run back to my college. I've done my PG in early childhood education here. So I wanted to run back to the college there and see what we've done. We've done a lot of naughty things, ma'am, though. So, but we've learned a lot here. So right now, I am a founder of a firm called Aura, where we author books for children and we train teachers. So one motive that the great visionary has taught us in my batch was, whatever you do, give it back to the society. Whatever you are, give it back immediately to the society. Because you just can't keep taking. It's time that we all give. So I thought, you educate one student, you become a teacher. You educate students, but my thought was completely different. You educate a teacher, you train a teacher, you tell her what we've learned all through that year. She's going to teach 40 more, so it's multiple times. And we are, me and my whole team, train around the lakh of teachers across every year. And almost 20 lakh children are using the books that we've written with lot of efforts. But to be honest, every part that I learned in the course, every theoretical bit that I've learned, I've put it into use. And this is true because it showed how much children are loving to learn, ma'am, and thank you. So I've been taught that there are different ways of doing Namaste. Probably for all the teachers who've shaped me, Namaste goes from top to bottom. Thanks a ton. Thanks so much. Only one small thing I would always wish to say to every teacher or every student of this college right now is put in your 100%, learn everything that they say. You might think that why this, but I realized there is no why this. Every word that they say will be used at any point of time in our life. And why and how I did this course is because when I was in degree, my mom, Sharda, who sang the prayer song and the next song, she was doing the course. So I used to sneak looking at the teaching aids she used to make, she used to discuss with her friends different activities. And I was like, wow, how do you get such creative thoughts? And why did my teachers teach me like this? She was a great inspiration for me to do this course. And I'm sure nobody luckier than her. She was my lecturer too. Okay? But that was terrifying. So the minute she walked into the class, I used to be like, oh my God, shh, keep quiet. So only in her class probably I was like, well behaved because I used to get back if I go home. But she has been a motivator for me right from then until now, because every time I get stuck with some activity that I have to write or I have to do it in my training classes, it's very simple. Mom, what do I do? And then I have an answer. So a mom, a guru was like an amazing thing for me, plus this college. So again, thanks, and you all are very lucky because you're a part of this college. Yes, thank you. Thank you so much. Wow, true inspiration. Really, madam, that is very true inspiration. We as learners will definitely follow your footsteps by taking some trainings from you. Sure, I'll be happy. Yeah. May I now call Mrs. Jayaprada Garu, BEd 1983 in 84 batch, and now headmistress for C. Ramchandran Girls High School. Ramchandran Girls High School. Welcome, ma'am.
ఇచ్చేసిన గురుతులు అందరికీ నా మనపూర్వక నమస్కారాలు. సభకు ఇచ్చేసిన నా గెస్ట్ స్టూడెంట్స్కి మరియు సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. నేను 1983-84 బ్యాచ్లో బిఎడ్లో చేరాను. అప్పుడు నేను మా అన్నయ్య ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జాబ్ చేస్తుండేవాళ్ళు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీలో డైరెక్ట్గా చేస్తుండేవాళ్ళు. నేను అక్కడ మా అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాశాను అనమాట. నేను గుంటూరులో బిఎస్సీ అవ్వగానే ఇక్కడికి వచ్చి బీఈడీకి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాసి ఎగ్జామ్ 4 లోపల కింద ఈ కాలేజీలో నాకు సీట్ వచ్చిందండి. బిఎడ్ చదువుకునే సంవత్సర కాలంలో నాకు ఎన్నో మధురమైన అనుభూతులు ఉన్నాయి. నేను అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను. మా విద్యార్థులను అప్పుడు మా బిఎడ్ లెక్చర్స్ అంతా కూడా మేమందరం అజెండా వెళ్ళాలా పిక్నిక్ వెళ్ళామండి. అక్కడ ఎన్నో అనుభూతులు ఉన్నాయి. నా బిఎడ్ కాలేజీలో నాకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది. ఈ కాలేజీలో నాకు ఇక్కడ లెక్చర్స్ కూడా చాలా మంచిగా బోధన చేసేవాళ్ళని మాకు. అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా నేను డౌట్స్ అడగడానికి కూడా ఎప్పుడు చాలా ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళని లెక్చరర్స్ తోటి. అప్పుడు బిఎడ్ కోర్స్ కూడా చాలా సరదాగా గడిచిపోయింది నాకు. అప్పుడు నాకు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అంటే చాలా ఇష్టం. బిఎడ్ అవ్వగానే నేను సెయింట్ ఆంథోనీస్ హై స్కూల్లో మార్నింగ్ మేడం గారు చెప్పినట్టు నేను బిఎడ్ ఎగ్జామ్ రాసాను. అసలు రిజల్ట్స్ కూడా రాకుండా నేను ఆంథోనీ స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయాను టీచర్గా. అక్కడ 5 years చేశాను టీచర్గా. తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ నేను ఇక్కడ ఏడెడ్ స్కూల్లో నా అదృష్టవశాత్తు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు ఆంధ్రమైన సభలో శ్రీరామచంద్ర గర్ల్స్ హై స్కూల్లో 2nd grade టీచర్గా అపాయింట్ అయ్యాను. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్టర్ 5 years అంటే 1990లో అపాయింట్ అయ్యాను. తర్వాత స్కూల్ అసిస్టెంట్గా 2001లో ప్రమోషన్ వచ్చిందండి నాకు. తర్వాత 2013లో మా స్కూల్ గోల్డెన్ జూబ్లీ కూడా జరిగిందండి. శ్రీరామచంద్ర హై స్కూల్ గోల్డెన్ జూబ్లీ జరిగింది. అదే సంవత్సరం నాకు హెచ్ఎంగా కూడా ప్రమోషన్ వచ్చిందండి. అదే సంవత్సరం 2013లో నాకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఈ కాలేజీలో బిఎడ్ చేయడం వల్ల నాకు అనుకూలమైంది. అవన్నీ ఈ రోజు నేను స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం నాకు బిఎడ్లో బోధన చేసిన లెక్చరర్స్ లక్ష్మీ మేడం గారు నాకు స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్పేవారండి. అట్లాగే శారదా మేడం గారు మ్యాథమెటిక్స్ మెథడాలజీ గురించి చెప్పారు. లలిత మేడం గారు సైకాలజీ గురించి చెప్పేవారు. అట్లాగే శ్లోకర్ గారు మాకు ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ చెప్పేవారు. అట్లాగే మల్లిక్ గారు మాకు టెన్స్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పేవారండి లెక్చర్స్. అట్లాగే రత్నమాల మేడం గారు కూడా మాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సర్ఫ్ ఎట్లా తయారు చేస్తాం, అటుకులు ఎట్లా తయారు చేస్తాం, అవన్నీ కూడా ఎస్సీబీడబ్ల్యూ రత్నమాల గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాము మేము. ఎస్సీబీడబ్ల్యూ మరి ఇతర లెక్చర్స్ కూడా ఇచ్చిన అమూల్యమైన శిక్షణే కారణమే మేము ఈ రోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం. నాకు బిఎడ్లో టీచర్స్ లెక్చర్స్ అందరికీ కూడా నా మనపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. 2018లో వాణి మేడం గారు మాకు చైర్పర్సన్గా మా స్కూల్కి వచ్చారండి. మేడం గారు చాలా బాగా మోటివేట్ చేసేవారు. ఆ స్కూల్ ద్వారా నేను ప్రభావితురాలు అయ్యి నాకు ఆరోగ్యం కొంచెం సహకరించకపోయినా కూడా నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా నా బాధ్యత నేను చక్కగా నిర్వహించగలుగుతున్నాను. మేడం గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. చాలా బాగుంది. అది ప్లే చేస్తాను. అక్కడ వేస్ట్ ఆఫ్ చేసి శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు మొండపూడి శ్రీమతి శ్రీదేవి గారి మెసేజ్ అందరూ కొంచెం సైలెంట్ గా వినండి. ఆవిడ 80 ఏళ్ల యువతి మన కోసమని టైం తీసుకుని చెప్పారు. వినండి అందరూ కూడా. సౌండ్ అమ్మా రాజు
నా పేరు Jubilee. నేను ఆంధ్ర మహిళా సభలో సభ్యురాలి. మా అత్తగారు మూలపూడి ఆదిలక్ష్మి గారు రాజమండ్రిలో దుర్గాబాయి గారి వద్ద హిందీ నేర్చుకున్నారు. మద్రాసులో మహిళా సభ స్థాపించిన తొలి రోజుల్లో దుర్గాబాయి గారి ప్రోత్సాహంతో సభలో మహిళలకు హిందీ నేర్పుతున్నారు. ఆ తర్వాత సభలో శాశ్వత సభ్యురాలయ్యారు. ఆమె తర్వాత ఆ వారసత్వం నాకు వచ్చింది. ఆఖరితో వచ్చిన అనాథ స్త్రీలకు నిరాశ్రయులకు ఆ పూటకు కడుపు మీద అన్నం పెట్టి ₹2 చేతులు పెట్టి పంపించి చేతులు పెట్టుకోవడం కాకుండా వాళ్ళకి చదువు చెప్పించి వృత్తిని నేర్పించి ఉపాధి కల్పించి వారు తమ కష్టార్జితంతో తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో గౌరవంగా బతకడానికి అవకాశం కల్పించడం దుర్గాబాయి గారు. మొదట్లో మద్రాసులో తామితోనే 30 మంది మహిళలతో ఆంధ్ర మహిళా సభ ప్రారంభించారు దుర్గాబాయి గారు 80 ఏళ్ల కిందట. ఆ సభ ఇంత నిద్రగా పెరిగి మహావృక్షమైంది. వేల మంది మహిళలకు ఆశ్రయం కల్పిస్తుంది. విద్యావంతులుగా సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. ఉత్తమ పౌరులుగా రూపుదిద్దుతుంది. సమాజంలో వారికి గౌరవమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది మహిళా సభ. మద్రాసులో ప్రారంభించిన ఆంధ్ర మహిళా సభ హైదరాబాద్ వరకు ప్రయాణించింది. ఇక్కడ కూడా శాఖకు శాఖలుగా విస్తరించింది. మహిళా విద్యాలయాలు, కళాశాలలు, టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలు, హాస్పిటల్, నర్సింగ్ ట్రైనింగ్ స్కూళ్లు, పేరెంట్స్ హాస్టల్, శిశు విహారాలు, ఒకటేంటి సభ అనేక విధాలుగా విస్తరించింది. దుర్గాబాయి గారి సేవ తత్పరత, ఉత్తమ సంస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మీ అందరి అనుభవాలు అంటే మేము ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఎవరైతే చదువుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాము. ఒక్కొక్కరి అనుభవాలు వింటూ ఉంటే యాక్చువల్గా మాకు అనిపిస్తుంది మేము ముందే అనుకున్నాం ఏం చేస్తే చదవడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం అని. కానీ మీ యొక్క అనుభవాలు వింటున్న కొద్దీ అంటే రియల్లీ మన 200% మనం కరెక్టే. ఏఎంఏ స్టూడెంట్ గా ఉండడం అనేది అసలు చాలా గొప్ప విషయం. మా పిల్లలు దీంట్లోనే ఉంటారు యాక్చువల్లీ రాజ్ స్కూల్లో. అప్పుడు అనుకునేదాన్ని నేను అప్పటికి పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి చదువు కంటిన్యూ చేయలేదు నేను. అదే ఇక్కడ చదువుకుంటే బాగుండు అని ఒక ఆలోచన ఉండేది నా మైండ్ లో. కానీ ఒక 10 సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. ఎంఎడ్ లో సీట్ వచ్చింది లక్కీగా. ఫస్ట్ ఏఎంఎస్ లో సీట్ ఎంఎడ్. కళ్ళు మూసుకొని ఓకే చెప్పేసుకున్నాం. కానీ ఏఎంఎస్ లో సీట్ రావడం ఎంత అదృష్టం. అంతటి అదృష్టం మాకు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా మా కళాశాలకు మా స్టూడెంట్స్ తరఫున అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం మరొక ప్రోగ్రాం శ్రీమతి శారదా పరమేశ్వరన్ గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము పాటతో. అందరికీ నమస్కారం. రోచేవా ఆరెవరురా నిను వినా రఘువరా నను రోచేవా ఆరెవరురా నిను వినా రఘువరా నను రోచేవా ఆరెవరురా
వరములిచి వేగమి సానిద పదని సనిద దపమ పాదమ గమ పదని సనిద పమ నిదపమ గమ పదమ గరి గమ పదమ గని సరి ని సదా గగని పాదమ పదని సనిదప మగమని దని పదమ పదని సమాగరి సరి సనిదప సానిదప గమ పదని ప్రోచేవ సీతాపతే నాపై నీ కవిమానము లేదా సీతాపతే నాపై నీ కవిమానము లేదా వాదాత్మజార్చిత పాద నామురలను వినరాదా వాదాత్మజార్చిత పాద నామురలను వినరాదా వాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా వాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా వాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా నా బాధగల్ల పోగొట్టి గరటిదన చేగి పట్టి విడువత సనిరవదని సనిరవ పాదమ గమ పదని సనిరవ గమ పదమ గరి సమ గమ పదమ పదని సరి ని సదా గరి పదమ పదని సనిరవ గమ ని పదమ పదని సమాగరి సరి సనిరవ సానిరవ మగ మాన పదని బ్రోచేవ ఆరే వరురా రాజు మైక్ మంచి కవేత ఎన్నో కవిత్వాలు ఫీల్ వచ్చినప్పుడల్లా తమ కవిత్వాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా మీ పాట వింటూ ఉంటే ఒక టీచర్ అంటే చదువు ఒకటే చెప్పడం కాదు, తనకు తెలియకుండానే మిగతా అన్ని కళలలో కూడా ప్రావీణ్యం వచ్చేస్తుంది. మనకు తెలియకుండానే ఆట పాట విజ్ఞానం వినోదం వాటిల్లో ఒక కళను మనం చూసేసాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మనలాగే నెక్స్ట్ మన ముందుకి కృష్ణవేణి మేడం రాబోతున్నారు తన యొక్క అనుభవాలను పంచుకోవడానికి. సభకు నమస్కారము. వెనక వాళ్ళందరూ కూర్చోగలరని నా యొక్క ప్రార్థన. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? డిసిప్లిన్ కమిటీ తపస్సు మేడం, ప్రసన్న గారు కొంచెం అందరినీ కూర్చోబెట్టండి ప్లీజ్. అలుమిని మీట్ అందరము ఒక దగ్గరికి సమావేశమయ్యాము. మళ్ళీ ఇలాంటి రోజులు రావాలంటే కొన్ని నెలలు గడవాలి కదా. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్న వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. మా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బయట. సభకు నమస్కారము.
నేను ఎంఎడ్ చేశాను 1993-94 బ్యాచ్ నాది. అయితే ఈ యొక్క స్వర్ణోత్సవాల 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో 22 సంవత్సరాలు నేను కూడా ప్రయాణం చేస్తూనే వస్తున్నాను. ఎందుకు అనంటే 2001లో నేను ఇక్కడ లెక్చరర్ గా అపాయింట్ అయ్యాను. అంటే 93-94లో ఎంఎడ్ చేసిన తర్వాత 2001లో లెక్చరర్ గా అపాయింట్ అయ్యి ఇప్పుడు కూడా నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇక్కడ. 93-94లో నేను ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు లక్ష్మి మేడము, తర్వాత వాణి మేడము, బేబీ సరోజిని మేడము, రోడా డేవిడ్ మేడము, వీళ్ళందరూ కూడా మాకు గురువులు. అయితే పుస్తకాలన్నీ కూడా మనకు విద్య నేర్పితే మన కళాశాలలో విద్యతో పాటు విలువలు నేర్పుతాయి. మనం ఇక్కడ చదివి వెళ్ళామంటే ఎక్కడైనా కూడా బ్రతకగలుగుతాం, ఏ పైన చేయగలుగుతాము, ఎంతటి కష్టాన్ని ఎదుర్కోగలిగే శక్తి మనకు వస్తుంది నిజంగా. అయితే నేను చేసిన తర్వాత 94లో నాకు సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయురాలుగా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను సోషల్ స్టడీస్ కి. తర్వాత 95లో నాకు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి నాకు లెక్చరర్ గా అపాయింట్మెంట్ కాదు అప్లై చేసుకోవడానికి లెటర్ వచ్చింది. సో 94లో వచ్చి నేను అరే ఇప్పుడే వచ్చాను కదా సోషల్ వెల్ఫేర్ కి, మళ్ళీ వచ్చింది వెంటనే అనేసి 94లో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళాను. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏం కాల్ రాలేదు. మళ్ళీ 2001లో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. అంటే నన్నే వెతుక్కుంటుంది ఆ పోస్ట్ అనమాట. 94లో పోయింది, 2001లో మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చింది. మళ్ళీ వచ్చింది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి, మళ్ళీ అప్లై చేసుకోండి అనేసి మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చి అప్లై చేసుకున్నాను. అక్కడ 7 years టీచ్ చేశాక 2001లో నేను ఇక్కడ వచ్చి అపాయింట్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడే లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థులు ఉన్నారు. పూర్వ విద్యార్థులు అని అంటే నేను 2001 నుంచి టీచ్ చేసినప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నా యొక్క ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను మీ బ్యాచ్ లో ఇది అల్యూమినై మీట్ కాబట్టి మనమంతా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఎవరు స్టూడెంట్స్ కాదు ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. ఏంటంటే ప్రతి క్లాస్ లో నేను మొదటిగా టీచర్ వాల్యూస్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏం చెప్తాను అని అంటే టీచర్ యొక్క బిహేవియర్ మీద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అయితే క్లాస్ లో టీచర్ పరిగెత్తేవాడు ఉంటే ఏం చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ నడుస్తారు. నడిచే టీచర్ ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఆ టీచర్ నడుస్తుందిలే ఏం లేనేసి కూర్చుంటారు. అదే కూర్చునే టీచర్ ఉంటే విద్యార్థులు ఏం చేస్తారు, పడుకుంటారు. అదే టీచర్ ఒకవేళ మైమర్చి పడుకున్నారు ఇంకోటి, విద్యార్థులందరూ కూడా ఎవరు క్లాస్ లో ఉండరు. ఇక్కడ ఉండే మా సులోచన మేడం, తర్వాత వాణి మేడం, వీరంతా కూడా మాకు ఫస్ట్ ఏంటి వాళ్ళు పరిగెడతారు కాబట్టి మేము నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సులోచన మేడం నిజంగా ఏంటి అని అంటే కాలేజ్ కి తను రాత్రులు కూడా మా కాలేజ్ ఈ కాలేజ్ గురించి ఆలోచిస్తారు. పొద్దున్నే ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఒక సెలబ్రేషన్, లేకపోతే ఇది చేద్దాము అది చేద్దాము. తన అంటే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, ప్రతి మనిషికి ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ లో డిఫరెంట్ గా థింక్ చేస్తాం. మేడం థింకింగ్ డిఫరెంట్. ఏంటి అని అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కాలేజ్ కి. ఇంత మా చిన్నగా ఇప్పుడు 40 ఏళ్ళ వాళ్ళే అమ్మ కాలు నొప్పి మేము ఇది చేయలేము, అమ్మో ఇంత పని చేయాలా అనుకుంటారు. కానీ మేడం యొక్క ఉత్సాహం చూసి మేమందరం కూడా ఇంకా ఎక్కువ పని చేయడానికి ఇది చేస్తూ ఉంటాము. అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ పరిగెత్తిస్తారు కాబట్టి, అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ టీచర్లు ఎట్లా పరిగెత్తి మనం నడవడానికి ప్రయత్నిస్తామో అలా ఇక్కడ మేము నడుస్తున్నాం అంతే, ఇంకేం పరిగెత్తలేదు. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ ఇంట్లో మనము ఎంత పని చేస్తే అలసిపోయి ఉంటాం. నేను కూడా 7 years ప్రిన్సిపల్ గా చేశాను. ప్రిన్సిపల్ ఒక్కరోజు రాకపోయినా కూడా కాలేజ్ లో ఏమైంది ఏంటి అనేసి భయంగా ఉంటది కాబట్టి ఎంత కష్టమైనా రావాల్సిందే. అట్లాంటి పరిస్థితిలో నిజంగా నేను గ్రేట్ అని చెప్పుకోవట్లేదు. నాకు చాలా ఫీవర్, తలనొప్పి వచ్చింది. మా వారు కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు, స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తన హెడ్ మాస్టర్ నేను పడుతున్నాం, చాలా తలనొప్పి జ్వరం, కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత లేసి ఆటోమేటిక్ గా తయారై కాలేజ్కి వచ్చాను. నేను
తను ముందు వచ్చారు ఇంటికి. ఏంటి నేను లేను ఇంట్లో, మళ్ళీ మంచిగా తయారయ్యాను, మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. అయితే పొద్దున్న నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటి పడుకొని వంటలు వెళ్ళిపోయామంటే ఆటోమేటిక్గా ఏంటో అసలు పని వల్ల ఈ యొక్క క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ కాగానే ఒకలాంటి వైబ్రేషన్స్, అసలు ఒంట్లో ఉన్న అలస కానీ ఇంట్లో ఉన్న ఏ పనులు కానీ జ్ఞాపకం రావు. ఇక్కడ రాగానే ఆ పనిలో పడేసి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి గుమ్మ పెట్టుకుంటామే, అప్ప ఏంటి తలనొప్పిగా ఉంది అలా అంటాను తప్ప ఇక్కడికి వస్తే అసలు ఎలాంటి ఇది ఉండదు. ఇక్కడంతా కూడా పూర్వ విద్యార్థులు ఉన్నారు. మా దగ్గర ఈ కాలేజ్ లో అసలు నిజంగా మనకు గాంధీ భవన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎన్నో విషయాలు మనకు ప్రీచ్ చేస్తారు కదా, కానీ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఉపన్యాసాలు ఏమంటే గంటల తరబడి ఇస్తాం, కానీ నేను క్లాస్ లో అదే చెప్తాను, అమ్మ వాల్యూస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేసి మేము బోధించడం చాలా కష్టము, బోధించడం చాలా ఈజీగా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా కష్టమమ్మా. కాబట్టి ఏదైతే బోధిస్తామో అవన్నీ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇతరుల గురించి కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ లో పెట్టాలి. మీరందరూ కూడా ఈ కళాశాల నుంచి ఏవైతే నేర్చుకున్నారో భావితరాల వారికి అందజేయండి. మనమందరం కూడా ఈ స్వర్ణోత్సవాల్లో పూర్వ విద్యార్థుల తరఫున భాగంగా మేడం అన్నారు, మనకు తెలిసిన విద్యలు లేకపోతే మనకు తెలిసిన లెక్చర్స్ ఇవ్వడంలో మన వంతు సహాయ సహకారాలు అందజేయడానికి మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుంటాం. ఎందుకంటే ఇది మన ఇంట్లో జరిగే పండగ కదా, మన కళాశాల పండగ, ఇది మనదిగా భావించి అయితే నన్ను ఎప్పుడు శుభామణి అడుగుతారు, ఎప్పుడు డొనేషన్ ఇస్తారంటే వచ్చిన నాకు ఆ టైం వస్తుంది అదే రోజు చెప్తాను అన్నాను. ఈ రోజు సభాముఖంగా నేను నా ఈ యొక్క స్వర్ణోత్సవాలకి 10,000 డొనేషన్ ఇద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను. కాబట్టి మన బాధ్యతగా అంటే డబ్బులే కాకుండా మనం ఈ సంస్థలో చదివినందుకు ప్రతి ఒక్కరము ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఏదో జీవనోభివృద్ధితో ఉంటున్నాము. మన వంతు సహాయంగా డబ్బులని కాదు, లేకపోతే మనం ఏ రకంగా మన సంస్థకు ఉపయోగపడతాము అనేది మనం చూడాలి. అయితే దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి విలువలను ప్రతిసారి మనము చాలా హిస్టరీలో చూస్తుంటాము. ఒక రాజు గొప్పవాడైన తర్వాత కొడుకు వస్తాడు, కొడుకు తర్వాత వీళ్ళు వస్తారు, తర్వాత కొన్ని జనరేషన్ తర్వాత కొడుకులు సరైన పాలన చేయకపోతే ఆ రాజ్యం అనేది అడుగంటిపోతుంది. కానీ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ తర్వాత కూడా ఈ పాలనలోకి వచ్చిన చైర్పర్సన్స్ కానీ సెక్రటరీస్ కానీ ట్రస్ట్ బోర్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా చాలా ఉన్నతమైన వాళ్ళు. కాబట్టి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి యొక్క ఆశయాలను విలువలను ఒక తరం నుంచి ఒక తరానికి తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు కదా. కాబట్టి ఆ విలువలను ఇక్కడున్న బోధించే ఉపాధ్యాయులు కూడా పిల్లల్లో చాలా నెలకొల్పడానికి ఎన్నో బోధిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు టీచర్స్ గా అపాయింట్ అయిన ప్రతి చోట కూడా మీరు మన యొక్క పిల్లల్ని చాలా ఉత్తమమైన భావి భారత పౌరుల్లాగా తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఒకటి ఫస్ట్ లో నేను 2001లో టీచర్ గా అపాయింట్ అయినప్పుడు, లెక్చరర్ గా అపాయింట్ అయినప్పుడు టీచర్ అంటే ఇలా ఉండాలి, లెక్చరర్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని అనుకునేదాన్ని. అయితే మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ప్రతిరోజు ఫస్ట్ అవర్ రోడా మేడమే వెళ్తారు, ఎవరు రాలేదు. అయితే నేను కొత్తలో అప్పుడే వచ్చాను. వస్తే ఆమె ఏం చేసింది, వెంటనే అటెండెన్స్ బుక్ తీసుకుంది, బెల్ ఉంది లాగేసుకుంది, క్లాస్కి వెళ్ళిపోయింది. అమ్మో ఇలా చేస్తారా, అయ్యో లేరు ఇంకెవరు ఎటో ఉన్నారు, ఆమె బెల్లి కొట్టేసుకుని ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది. అంటే అరే అబ్బాయి ఎంత అసలు ఒకరికి ఇంత నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, అమ్మో నీ లెక్చరర్ లేకపోతే ఇది పని చేయకూడదు అనేసి ఏది లేదు, ఏ పని అయినా చేస్తారు. ఇక్కడ అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ పని అనేసి కాదు, ఏ పనైనా చేస్తారు, ఎక్కడైనా బ్రతకగలుగుతారు, ఎంత కష్టాలైనా హ్యాపీగా ఎదుర్కోగలుగుతారు. అయితే సరే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉండండి లాస్ట్ వరకు. ఇప్పుడంటే మనకు రోడ్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ వచ్చాయి, కానీ మార్నింగ్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉండేవాళ్ళు, విజిల్ వేసేవాళ్ళు, ఇలా ఊపేవాళ్ళు, అలా ఊపేవాళ్ళు. 11 o'clock వచ్చేసరికి కొంచెం ఒక విజిల్ వేసేవాళ్ళు, 1 o'clock వచ్చేసరికి ఇంకా కొంచెం, ఇంకా సాయంత్రానికి వచ్చేసరికి అనేవాళ్ళు.
కానీ అలా అనకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉండండి. ఇంకా చాలా ఏంటి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, పాటలు ఉన్నాయి. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన చైర్పర్సన్ మేడం గారికి, సెక్రటరీ మేడం గారికి నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఉన్నాను. డాక్టర్ కృష్ణవేణి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. మళ్ళీ చాలా బాగుంది. స్టాండప్ కామెడీ నౌ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ రెడీ. క్లాప్ క్లాప్ క్లాప్. Good evening. Josh. Yeah, very good evening to one and all. నా పేరు పద్మావతి. నేను ఇక్కడ 2015 నుంచి 2017 బ్యాచ్ బిఎడ్ చేశాను. నేను మాది పైలట్ బ్యాచ్ అనమాట. 2 years బిఎడ్ అంటే ఇది మనకి ప్రమోషన్ లాగా. ఓకే, అందరూ 9 రికార్డ్స్ రాస్తే మేము 22 రికార్డులు రాసాం. ఓకే, సో అన్నీ మాకు కొత్త. కానీ కొత్త టైంలో మాకున్న మన లెక్చరర్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు శుభ మ్యామ్. ఓకే, అసలు ఆవిడ ఏజ్ తగ్గట్టు ఆవిడ ఉండరు. అంటే ఆవిడ ప్రొడుతున్నారనే కాదు, ఆవిడ ఎలా అంటే షీఈస్ లైక్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్నా శుభ మేడం అనే గారు, మళ్ళీ జోన్స్ మేడం, అందరూ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ శుభ మేడం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా డల్గా అయిపోయినప్పుడు ఒకసారి ఆవిడ తలుచుకున్నాం అనుకోండి, జోష్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంత ఇదిలో ఉన్నా కూడా ఆవిడ తలుచుకుంటే అబ్బా ఆవిడ ఆ ఏజ్ కి ఇప్పుడు కూడా అంత యాక్టివ్ గా ఉంది అంటే మనం ఎంత యాక్టివ్ ఉండాలి. నేను ఎప్పుడు ఆవిడ మా నాన్నతో పోలుస్తాను అనమాట. మా నాన్నగారు ఇప్పుడు కూడా అమర్ గ్యాస్ కంపెనీలో పనిచేస్తారు, హిమాయత్ నగర్. సేమ్ మ్యామ్ది మా నాన్నది సేమ్ ఏజ్. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తారు, ఇప్పుడు కూడా వెళ్తారు. నేను అంటారు అమ్మ ఆయన ఆఫీస్ కి పరిమితం, ఇప్పుడు ఏఎంఎస్ కే పరిమితం అంట. సో ఎనీవేస్ మా 2 years బిఎడ్ చాలా బాగా గడిచింది. అందరికి 6 months 3 months ట్రైనింగ్ ఉంటే మాకు 1.5 year ట్రైనింగ్ ఉంది. దానికి అతి కష్టం మీద పాపం ఇవిడ అందరు స్కూళ్ళకి వెళ్ళి పట్టుకొని బతిమిలాడి మా పిల్లలు ట్రైనింగ్ చేస్తారు అని తీసుకొచ్చి చాలా కష్టపడ్డారు నిజంగా, టు బి ఫ్రెండ్. ఎందుకంటే మేము అప్పుడు అంత మంచి స్కూల్స్ లో ట్రైనింగ్ అయ్యాం కాబట్టి ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న స్కూల్స్ కూడా అంత మంచిగా దొరికాయని మేము చెప్పొచ్చు. అంటే వేరే వాళ్ళకి దొరకట్లేదని కాదు. ఎనీవేస్ ఇంకా మరీ చెప్పేసి పాపం శుభా మేడం అనుకుంటారు. కాలేజ్ కూడా చాలా మంచి కాలేజ్. ఓకేనా, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అసలు ఆ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ కూడా టీచరే, నేను కూడా టీచర్ అవుదామని అనుకున్నా. అయితే ఎందుకంటే ఈవిడ కూడా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 8 years, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఈవిడ రాజమండ్రిలో 8 years అప్పుడు అక్కడ అసలు ఆంధ్రాలో హిందీ రాదు, కానీ షీ యూజ్డ్ టు టీచ్ హిందీ. అక్కడ హిందీ చెప్పేవారు ఆవిడ. తర్వాత ఆవిడ గురించి ఆవిడ చూసుకోలేదు, ఎప్పుడు ఎవరికైనా నేర్పిద్దామా ఏదైనా చెప్దామా, ఇంకా ఆడవాళ్ళకు ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు అనమాట. ఆవిడ ఎలా ఇండివిజువల్ గా నిల్చోవాలి, ఎట్లాంటి ఒడిదుడుకుల్లో అయినా మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అని చెప్పారు అనమాట. మన విలువల గురించి దాని గురించి చెప్పాడు. సో దాని మీద ఐ స్టార్ట్ విత్ స్టాండప్ కామెడీ. ఓకే, స్టాండప్ అయ్యా ఉన్నాను, కామెడీ రావాలి వస్తుందిలేండి. ఫస్ట్ తెలంగాణ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎందుకంటే తెలంగాణలో చెప్తే మీన్స్ నాట్ తెలంగాణ మీరు చెప్తే మా అమ్మ చిన్నప్పటికెళ్ళి పరేషాన్ చేస్తుండే. అమ్మ బిడ్డ స్కూల్కి పోవే చదువుకోకపోతే నలుగురు ఏమైనా అనుకుంటారే అని. సరే అమ్మ చెప్పింది కదా అని స్కూల్ పోయినా చదువుకున్నా. స్కూల్ అయిపోయినాక నాకు చదవబుద్ధి కాదు. అమ్మ కాలేజ్ పోవే బిడ్డ, మన మంచి పిల్లగాడు వస్తాడు, మంచి పిల్లగాడితో పెళ్లి అయిపోయింది, చదువుకోవే కాలేజ్ పోయి. కాలేజ్ పోయిన తర్వాత ఫోన్లే ఇక ఉద్యోగం కొలువు చేసుకుందాం అంటే వద్దే బిడ్డ, ఆడపిల్లలకు కొలువు ఎందుకు, మళ్ళీ ఎవరైనా అనుకుంటారు, వద్దు నువ్వు పెళ్లి చేస్తా అని పెళ్లి చేసింది. పెళ్లి కూడా చేసుకున్నా. మళ్ళీ నలుగురు ఏమైనా అనుకుంటారు. నా జిందగీలో ఒక్క ముక్క ఇప్పుడు వరకు సమజ్ కాలేదు. ఈ నలుగురు ఎవరో తెలియదు, ఈ నలుగురు ఎందుకు ఏడికెళ్ళి వచ్చిండ్రో తెలియదు. మా అమ్మ నువ్వు అడిగిన, అమ్మ ఇట్లా ఏం లేదు, ఎప్పుడు నలుగురు ఏమైనా అనుకుంటారు అన్నావు. ఎవరి నలుగురు? నాకు ఈ దినం మీద నువ్వు చూపించావంటే మన కిచెన్ లో చాకు పెట్టి ఒడిచేస్తా అన్న. ఎందుకంటే జీవితంలో ఎప్పుడు వాళ్ళేమన్నారు వీళ్ళేమన్నారు తప్ప మనది మనకు లేదా.
ఫుర్సత్ లేదా? సో మీరు మీ గురించి మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించుకోండి. రాత్రి పడుకోబోయే ముందు పొద్దున్న నుంచి ఏం చేశారో ఆలోచించుకొని, నా గురించి నేను ఏమైనా తిన్నానా, ఒక బిస్కెట్ అయినా నాకు ఇష్టమైన నేను తిన్నానా, ఓకేనా, నాకు ఇష్టమైన ఛానల్ ఒక 10 నిమిషాలు చూడగలిచానని ఆలోచించుకోండి. ప్లీజ్ లేడీస్, ఎందుకంటే ఆవిడ వెనకాల ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ మనల్ని ఎప్పుడు ముందున మన గురించి మనం ఆలోచించుకుంటే మనం వేరే వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఒక 10 minutes వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకోండి. ఫైన్. నలుగురు గురించి ఆలోచించద్దు అనటం లేదు, ఆలోచించండి, కానీ ఎంతవరకు ఆలోచించాలో అంతవరకు ఆలోచించండి. సరే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక మదర్ ఒక టీచర్ అడుగుతుంది అనమాట, వాట్ ఫర్ యువర్ డాటర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్టెడ్? She is going to school or still online classes? नहीं मैडम, मेरे बेटी को स्कूल शुरू हो गया है. उन्होंने तो स्कूल जा रही है, हस्बैंड फिर भी घर में ही है, ऑनलाइन है. उन्होंने ऑनलाइन में बिजी है, बेटी स्कूल में बिजी है. Is she enjoying her school? Is she liking her school? क्या बताएंगे मैडम, उनको तो पता ही नहीं. आप एक हफ्ता होने के बाद उन्होंने आके बोली, I want to change my school. Why? स्कूल मुझे पसंद नहीं आया मम्मी, मुझे स्कूल चेंज करना है. क्यों? वो टीचर बहुत लिखा रही है मैम. मम्मी 2 साल से मैं घर में ही हूँ, अभी लिखो लिखो बोल तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हार्वर्ड चले जाऊंगी जहाँ पे हैरी पॉटर ने पढ़ा है. हैरी पॉटर क्यों? मैं जाके 3rd क्लास को पूरा वैनिश कर दूंगी. 3rd क्लास क्यों? 3rd क्लास को क्यों वैनिश कर देगी? क्योंकि ये 3rd क्लास नहीं रहे तो मैं भी स्कूल को नहीं जा पाऊंगी. देन उसके बाद मेरे बच्ची के स्कूल में पीटी टीचर है, उसका नाम पीटी उषा है. क्या उनको पीटी उषा पढ़ा रही क्या? पीटी बोलते नहीं मैम, वो उसका नाम उषा है, पीटी टीचर है, इसके लिए पीटी उषा बना दिया उनका नाम. तो उन्होंने मेरे बच्चे को रोज कोको खिला रही है. कोको खिला रही है या खेल रही है, मगर मेरे बच्चे को इतना भी पसंद नहीं है. क्यों? पूरा पसीना आ रहा है, 2 साल से आराम से घर में है. अभी स्कूल जाना, घर में है, मम्मी फैन डालो, मम्मी पानी दो. अभी स्कूल को जाना है, कौन पानी दे रहे, कौन फैन चला रहे. और कोको करा रहे, पीटी करा रहे, पूरा पसीना हो रही है. मम्मी आई जस्ट वांट टू चेंज माय स्कूल, आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस पीटी. तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उनका गेम्स ही चेंज कर दिया, उनको चेस में ज्वाइन कर दिया. चेस में ज्वाइन करने के बाद टीचर बोल रही है मेरी बेटी सो रही है. तो ये है. नेक्स्ट आई थिंक इट डजंट कम परफेक्ट, नो वन इज लाफिंग. ओके फाइन. और एक बोलती हूँ, और एक लास्ट 1 मिनट. ओके, हर माँ बाप को अपने बच्चों को तरक्की करने के लिए सोचते हैं. तो वैसा ही मेरे मम्मी पापा ने भी सोचा है मेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी. मेरे माँ बाप को 2 बच्चे हैं, एक बेटी तो सीए बन गई, तो मेरे लिए सोच रहे थे क्या बनेगी. तो मैं क्या बोले, आर्टिस्ट निकल पड़ी. तो मम्मी पापा फील हो रहे थे ये क्या है, आर्टिस्ट निकल पड़ी. उसके बाद क्या हुआ, मैंने अच्छा खासा नौकरी छोड़ दिया. आर्टिस्ट होने के बाद घमंड था, तो ऑफिसर के पास जाके पूछा, ऑफिसर ने पूछा क्यों छोड़ने जा रहे हो? ये ऑफिस में तो मेरे को कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो मैं क्यों करूं? ऑफिस छोड़ दिया. उसके बाद सडनली कोरोना पड़ा, ऑफिस भी नहीं है, स्टेज भी नहीं है, क्या करना है? मम्मी पापा गांव चले गए. वहां जाने के बाद क्या हुआ, कोरोना में यहाँ पे सिटी में तो कोरोना बोल के कोई बाहर नहीं आते थे, सब मास्क पहने थे. मगर सिटी में क्या है, गांव में क्या है, कोरोना बोले तो वो लोग को कुछ भी पता नहीं है, कोई भूत प्रेत समझते थे वो लोग. तो वो लोग, अगर मैं अकेला मास्क पहन के चल रहा तो वो लोग बोल रहे थे ये क्या है अकेला मास्क, इनको कोरोना आ गया बोल के मुझे कोई देख के मेरे पास से भाग चल रहे थे. तो उसके बाद एक बंदा ने मास्क पहना है, तो अंकल से पूछा है क्यों अंकल आप मास्क सिर्फ नाक को पहने हैं? तो अंकल ने बोला है बच्चा हमने भी 12th पास किया है, हमारे स्कूल में बोला है ऑक्सीजन नाक से जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुंह से आता है, सिर्फ ऑक्सीजन लिए तो ही कोरोना आता है ना, बल्कि उन्होंने यहाँ तक ही मास्क पहना हुआ है. उसके बाद पापा ने, बच्चा इतने दिनों के बाद आया बोल के मुझको समोसा लेके आया. मैं पापा से पूछा कहाँ से लेके आए पापा? बाहर मंडी से लेके आए. ये कोरोना के टाइम पे बाहर से क्यों लेके आए?
मगर पापा नहीं मान रहे थे। इसमें ये पता चला यहाँ पे सिटी में हम लोग इतना सोचते हैं मगर गांव में कोई कुछ नहीं सोचते हैं। ओके फाइन टीचर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। I tried my level best. Thank you, thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much అండి. తెలంగాణ యాస నార్త్ ఇండియా హిందీ అన్ని కలిపి కొట్టేశారు మమ్మల్ని నమ్మించడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన ముందుకి సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ స్కూల్ కమలా మేడం గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను, తన అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి. గురుభ్యో నమః. నా తోటి సహ విద్యార్థులందరినీ కూడా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనందరి జీవితాల్లో కూడా అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి రోజుని నేను అనుకుంటాను. ఇందాక స్టాండర్డ్ కామెడీలో అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ యాసలో బాగా చెప్పింది. అది యాక్చువల్గా నా తల్లిదండ్రుల ఆ విధంగా భయపడాడు ఉద్యోగం చేయడం కుటుంబానికి పెద్ద మనసు. సో ఆ రెండు కుటుంబాల నేపథ్యంలో నుంచి వచ్చిన నేను ఎంత సంఘర్షణ, ఎన్ని యుద్ధాలు, ఎన్ని ఛాలెంజెస్ నుంచి వచ్చిన అందరికీ తెలుసు. అయితే వీటన్నిటిని ఇంత సునాయాసంగా అంటే ఎవరికి తెలియదు. అంటే కొంతమందికి వాణి మేడం కానీ రత్నమాల మేడం లాంటి వాళ్ళకి దేన్ని జరిపిన సంఘర్షణలు తెలుసు, మీ తగ్గరికి తెలియదు. ఇవిడ ఎంత హాయిగా సంతోషంగా వస్తుంది స్కూల్కి. దానికి తోడు లక్ష్మీ మేడం గారి అభయహస్తం. ఈ రెండు ఈ రోజున నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టాయి. కాదు సెక్రటరీ కాదు, ఇంకేదో కాదు, ఒక స్టూడెంట్ నేను ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కూడా ఒక నిత్యం ఒక అంటే సైకాలజీ అయితే ఇంకా సునామీ అనేది మాకు అప్పుడు తెలియదు. కానీ లలితా మేడం గారు ఒక సునామీ అందులో కొట్టుకోవడమే, అంతే ఆవిడ నోరు తెచ్చారు, అంతే సైకాలజీ. అసలు పిల్లవాడి గురించి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంత ఉంది అని చెప్పినారు ఆవిడే. ఆ తర్వాత మెథడాలజీలో మా కోర్సు మొట్టమొదటి అంటే నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ 84లో పీజీ డిప్లొమాలో ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని నేను. అప్పటికి ఇప్పటికి అదే విద్యార్థిని. అప్పుడు మేడం వాళ్ళకి అందరికీ కూడా కొత్త సబ్జెక్టులు మేము చూసాము మా కళ్ళతోటి. ఎంత 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 రీసెర్చ్ చేసి ఎక్కడెక్కడో వర్క్ షాప్లకి వెళ్ళి నేర్చుకొని వచ్చి మాకు చెప్పారు. ఎవరికి దొరుకుతారు మా లాంటి టీచర్లు? పుస్తకాల్లోంచి చదివి ఏం చేస్తారు? పెద్ద పెద్ద పుంఖాను పుంఖలుగా పేపర్ల మీద రాసుకొని ఏం చేస్తారు? బోర్డుల మీద రాసేసి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయే లెక్చరర్లు కూడా నా జీవితంలో ఉన్నారు, లేరు అన్నట్లండి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు గూగుల్. సో అలాంటివి వాళ్ళు నేర్చుకొని ఎంత తపన తాపత్రయంతో మాకు నేర్పించారంటే నిజంగా సాధారాణి మేడం మాకు మెథడాలజీ చెప్పారు. మర్చిపోను, ఒక్కొక్క క్లాస్ నేను మర్చిపోను. మీరు నమ్మతారో నమ్మరో, ఆ రోజు నాకు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నేను రాసుకున్నటువంటి పుస్తకాలు ఈ రోజు నా అటక మీద ఉంది. అది నేను పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పోవాలి అంతే. డేవిడ్ మేడం గారు క్లాస్ లో ఎవరైనా నిద్రపోయే వల్ల
అమ్మో డేవిడ్ మేడం వస్తున్నారు, ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్ వేస్తారో మాకు తెలియదు. అట్లా ఉండేది డేవిడ్ మేడం గారు. తర్వాత చాలా సున్నితంగా అనమాట. ఎవరు? మా బేబీ సరోజిని మేడం గారు. ఆవిడ ఎక్కడున్నారు? ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ, సోషల్ స్టడీస్ ఎవరు చెప్పారు మాకు? భవానీ మేడం. అమ్మలాగా, ఒక అమ్మ ఎలా చెప్తారో అలాగా మాకు చెప్పారు. మేబీ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ అట్ దిస్ ఏజ్, జస్ట్ ఎర్లీ 20s. అఫ్ కోర్స్ అప్పటికే పెళ్లిళ్ళు అయిపోయి పొట్టలో ఒక బిడ్డలు పెట్టుకొని నేను ఈ సంస్థకు వచ్చాను. వెరీ యంగ్ అట్ దట్ టైమ్. ఐ లాస్ట్ మై చైల్డ్, బట్ there is so much I have gained, so much. ఎంత అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా, నిలదొక్కుని ఈ రోజు ఉండడానికి నా గురువులే ఇక్కడ. నాకు ఇంకంతకంటే ఇంకేమీ లేదు. మా వాణి మేడం గారు టెక్నాలజీ చెప్పారు. అసలు మాకు ఏమీ తెలియదు, ఒక స్లైడ్ చేయడం కూడా మాకు రాదు. అలాంటిది మాకు మేడం చెప్పారు బ్యూటిఫుల్ గా అన్నమాట. అసలు ఎంత అంటే ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా. నేను ఆ రీల్స్ కూడా నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను. మాలిక్ సాగర్ సార్ మాకు ఉన్నది ఒకే ఒక మెయిన్ మెంబర్, మాలిక్ సాగర్ సార్. మరే చెప్పేవారు వారు కూడా మర్చిపోను మేము వాళ్ళందరినీ కూడా. తర్వాత తెలుగుకి మాత్రం మాకు శారదా మేడం చెప్పారు. కొన్ని రోజులే, ఎక్కువ తొందరగా రిటైర్ అయిపోయారు. వీళ్ళే కాకుండా మాకు ఆఫీసులో అన్నమాట ఎంత డిసిప్లిన్ మాకు నేర్పించారంటే, ఒక్క పేపర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవడానికి మా భానుమతి మేడం గారు, తాండవ కృష్ణ సార్ గారు, ఇక మా భద్రయ్య, మా మల్లేషు, ఇక వీళ్ళందరూ అప్పటి నుంచి మేము కలిసి ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నాం. సో జీవితంలో సగభాగం కంటే ఎక్కువ మాకు ఇక్కడే జరిగింది. అయితే ఒక్కటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, బిఎడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, పీజీ డిప్లొమా ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. సో పీజీ డిప్లొమాకు మా కోర్సు చేసినప్పుడు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరి చేత కూడా మాకు ఆల్మోస్ట్ మేడంకు తెలుసు. వారం ఎన్ని ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్స్, ఎక్కడెక్కడో ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి మాతో పాటుగా మా మేడమ్స్ అందరూ కూర్చొని విని మళ్ళీ తిరిగి మాకు అవి చెప్పి, ఐ థింక్ ఆ ఎక్స్పోజర్, ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఇవ్వడం. ఎందుకనంటే మనసా వాచ అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఒక ఎర్లీ ఇయర్స్ లో పిల్లల డెవలప్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నా గురువులు నమ్మింది మళ్ళీ మాకు అది మా చేతుల్లో ధారపోసారు. వాళ్ళు నేర్చుకునేది ధారపోసారు. అంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి నా 10 పైసలు ఉంటే 1 రూపాయి ఇవ్వడానికే మనం ఎంతో బాధపడే రోజుల్లో వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని అంతా మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో మేము సదా వాళ్ళ కృతజ్ఞులై ఉంటాం. ఇంకా దానికి ఇంకొక మాట లేదు. వాట్ వీఆర్ టుడే. నేను ఈ రోజు కూడా ఒక స్టూడెంట్. ఈ రోజు కూడా 38 ఏళ్ల తర్వాత కూడా నేను ఇంకా స్టూడెంట్ గా అవడానికి కారణం నా గురువులు. సో ఆంధ్రమేళ మేము ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా చాలా చోట్ల వెళ్తుంటాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ బిఎడ్ చేసిన మా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అందరూ అడుగుతారు ఆంధ్రమేళ సభ. ఇది కొత్త కాదు మాకు ఆంధ్రమేళ సభ గురించి వినడం. ఇట్స్ ప్రెస్టీజియస్ టు బి associated with Andhra Mahila Sabha as such, not just this college but Andhra Mahila Sabha. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆంధ్ర ఒకటే అనుకుంటా, వాడికి నిస్వార్థం. అంటే జనరల్ గా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మా పిల్లలకి ఏదో చేసి పెట్టాలని, ఏదో చేయాలని ఎక్కడో ఒక చోట ఒక చిన్న స్వార్థం అనేది. ఈ సంస్థను ఆవిడ స్థాపించినారు కాబట్టి 50 ఏళ్ళు కాదు, 100 ఏళ్ళు కాదు, 1000 ఏళ్ళు ఈ సంస్థ ఇలాగే, నాట్ జస్ట్ దిస్ కాలేజ్, ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. నేను చెప్పాను నా నేపథ్యం ఏంటి. అలాంటి నేపథ్యంలో వచ్చిన నేను అర్ధరాత్రి ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ఒక్కరి క్వశ్చన్ చేయలేదు. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి కాదు, ప్రాజెక్ట్ పని మీద అర్ధరాత్రి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు. తెల్లారి కట్టిన బస్ స్టాప్ లో మా హస్బెండ్ దింపేటోళ్ళు, అర్ధరాత్రి మా మామగారు మా అత్తగారు తలుపు తీసేవాళ్ళు. ఏ ఒక్క రోజు క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఎందుకు? నా మీద కంటే నమ్మకం వాళ్ళకి ఈ సంస్థ మీద, లక్ష్మి గారి మీద. అంటే చెప్తున్నాను, ఎలాంటి నేపథ్యంలో వచ్చిన మనిషిని నేను. అలాంటిది ఇంకొకటి, లక్ష్మి గారు ఏ రోజు ఆడపిల్లలు అత్తగారు ఇంట్లో ఉంటారు, తలుపులు తీసే వరకు అర్ధరాత్రి రోడ్డు మీద నిలబడి తలుపులు తీసిన తర్వాత మేము ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడకి ఇంటికి వెళ్ళారు. అమ్మ ఎవరమ్మా అలాంటిది ఉండేది చెప్పండి. అలాంటి సంస్థతోటి మనం అనుబంధం, రుణపడి ఉన్నాం. ఎంత రుణపడి ఉన్నాం. ఓకే, ఈ రోజున ఎంత చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం అంటే వేరే కాదమ్మా. ఎంత చేసినా తప్పే, కానీ ఆ ముందుకి మాకు దుక్సూచిగా దారి చూపారే. వాళ్ళని ఏమని చెప్పండి. ఇంకా
వాళ్ళకి ఎంత రుణపడి ఉంటామమ్మా, ఈ సంస్థకి ఎంత రుణపడి ఉంటాము, డబ్బులు కాదు. అందుకనే ఇంకొక చోటుకి వెళ్లకుండా 35 సంవత్సరాలు ఒక దీక్ష, ఒక యజ్ఞము, ఒక సమర్పణ ఇక్కడే ఉండిపోయి ఇంకొకటి వెళ్ళాలని కూడా అది రాదు, అది రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మనీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేమ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్. ఆవిడ ఎలా పట్టేసుకుంటారు మనని. సో ఇంత అదృష్టం ఇచ్చిన నాకు అయితే ఇంకా జీవితంలో ఏమీ లేదు. నేను చెప్తున్నాను, మా అమ్మగారు ఈరోజు లేరు. అమ్మ 1990లో మాకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ఏంటది? ఉట్నూరు ప్రాజెక్ట్. ఉట్నూరుకి వెళ్ళాలి, 15 రోజులు ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండాలి. అమ్మ ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. మరి నా పిల్లలు చిన్న పసిపిల్లలు, 2 నెలల పిల్ల. మా అమ్మ ఒకటే మాట అన్నారు, అమ్మ మనకు తెలుసో తెలియకో మనం చాలా మందిని అణగదొక్కాం. ఈ రోజు నీకు అవకాశం వచ్చింది, నీ పిల్లల్ని నేను చూసుకుంటాను, లక్ష్మీ మేడం నిన్ను చూసుకుంటారు, నీ సంస్థ నిన్ను చూసుకుని నువ్వు వెళ్ళు పనిచే అంతే. నో లుక్ బ్యాక్. 5-6 సంవత్సరాలు ఫోన్ కూడా లేదు, పిల్లలు ఏమయ్యారో తెలియదు, ఎట్లున్నారో తెలియదు. కానీ ఏ రోజు భయపడలేదే మేము, బాధపడలేదే మేము. ఎందుకనంటే ఒక ట్రైబల్ ప్లేస్, అవన్నీ ఎవరు అమ్మ ఆశయాలు కాదా అవన్నీ? ఆ అమ్మ ఆశయాలు. ఆవిడ నిజంగా మమ్మల్ని ఎవరికి ఏం కాలేదమ్మా. అందరూ ఇళ్ళు అందరూ బాగున్నారు, పిల్లలు బాగున్నారు, అందరూ బాగున్నారు, మేము బాగున్నాం. అది ఆవిడ చేసింది కాదంటారు. ట్రైబల్ ప్లేసెస్ లో వెళ్ళి స్కూల్ సెటప్ చేసి టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, హామ్లెస్ రత్నమాల మేడం నేను చెప్పులు చేతిలో పట్టుకుని బురదలో నడుచుకుంటూ 3-4 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి స్కూల్ సెటప్ చేసి వచ్చాం. ఎందుకు? దేనికోసం? దాని మూలాన ఆంధ్ర మహిళా సభకు పేరున్న మాకన్నా తెలవది, కానీ అమ్మ ఆశయాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలకి చదువులు రావాలి. సో మేము ఎప్పుడు అనుకుంటాం, ఐ థింక్ ఎర్లీ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే అమ్మ పేరు మీద అయితే కోర్సును స్థాపన చేశారో, ఒక కోర్సు నిజంగా ఈ రోజు అంటే ఆవిడ ఆశయాలకు దగ్గరగా, ఆవిడ కాటుకు దగ్గరగా ఉండే మేము పని చేస్తున్నామని మేమైతే చాలా గర్వపడుతుంటాం మేడం. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి, అంటే నాలోని ఆవేశం కావచ్చు, ఆవేదన కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు, మీ అందరి దగ్గర షేర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయానికి మీ అందరికీ కూడా సదా కృతజ్ఞత, ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి నా గురువులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పాదాభివందనాలు. ఈ సంస్థకి ఇంకంతకంటే గొప్ప మందిని ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు. పెద్ద వందనం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. కమలా గారు, మీరు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ ట్రైబల్ ఏరియాస్ కు తీసుకెళ్ళిపోయారు. మీరు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా మాకు కళ్ళ కట్టేట్టుగా చెప్పారు. మీరు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్త్రీమూర్తి గురించి చెప్పారు కదా, ఆవిడని నేను చూశాను, ఆవిడతో మాట్లాడాలని చెప్పడానికి చాలా గర్విస్తున్నాను. నేను స్టూడెంట్ గా ఇక్కడ ఉన్నాను 73 ఆ టైంలో మేము దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు ఇప్పుడు లా కాలేజ్ లో ఆవిడ రెసిడెన్సీ, అది రెసిడెన్సీ ఆవిడ, అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడతో మాట్లాడడం జరిగింది. అక్కడ మీరు మరొక వ్యక్తి లక్ష్మి గారి గురించి చెప్పారు. ఆవిడ మాకు స్కూల్లో ఆవిడ సోషల్ స్టడీస్ టీచరు. ఆ తర్వాత ఆంధ్ర మహిళా సభకు వచ్చిన తర్వాత ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ ఆవిడ. ఆ తర్వాత ఆవిడ ఇక్కడికి ప్రిన్సిపల్ గా వచ్చేసినప్పుడు మేము అందరం ఎంత ఏడ్చామో చెప్పలేము. బాగా ఆవిడ వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి ఒకటే ఏడ్చాం అనమాట. సో అటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తికి నేను స్టూడెంట్ ని, పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఈ సభాముఖంగా నేను ఆ విషయం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. నేను ఒక రోజు ఇలాగే చిన్న సమస్యలు వచ్చి జ్వరపడి ఇక్కడ మాకు స్కూల్ ఇక్కడ ఉండేది, నేను పడిపోయి ఉంటే ఈ మేడం, వాణి మేడం నన్ను రిక్షాలో కూర్చోబెట్టుకొని ఇంట్లో దింపారు. వీళ్ళందరూ అంటే మన ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అమ్మ మీరందరూ చిన్నపిల్లలు, మీరందరూ కూడా టీచర్లు అయినప్పుడు దయచేసి గురువులుగా మిగిలిపోండి, టీచర్లుగా మిగలకండి తల్లి. ఇది ఒక్కటే నేను చెప్పేది. యు ఆల్ బికమ్ గురూస్ టు యువర్ స్టూడెంట్స్. అది నా అనుభవం షేర్ చేసుకోవడానికి ముఖ్యమైన రీజన్. ఎందుకంటే తల జుట్టు వచ్చేసింది కదా, చెప్పొచ్చు అనుకుంటాను నేను మీకు ఈ మాట. అవునా? ఎస్ ఎస్ ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Enjoy your life to the core, helping or not helping, I mean traveling with your students. Thank you so much. Bye bye, and wish you all the very best in your life. Thank you so much. Thank you, Kamala garu. It is very nice. Friends, we'll have a small 1 minute. Okay. Your name please?
Dr. Nirmala. Dr. Nirmala garu 1 minute enanta. So 1 minute we will hear. Then we will have guest of honors lecture, and she will not go away. She will be with us. And then there will be many other reflections and programs, sir. There we will witness all those. గురువులందరికీ నమస్కారం. నేను ఈ ఏఎంఎస్ గురించి తెలుసుకునేది నా బిఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడే రాశాను, కానీ సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను. ముందు అడ్మిషన్స్ అక్కడ అయ్యాయి యూనివర్సిటీ కంటే ముందు. సరే అక్కడ అప్పుడు మిస్ చేసుకున్నాను ఏఎంఎస్. సరే బిఎడ్ అయిపోయాగానే ఎంఎడ్ ఎంట్రన్స్ రాద్దాం అనుకున్నాను. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ మా ఫాదర్ చనిపోతే మా మదర్ కూడా టీచర్, మా బోత్ పేరెంట్స్ టీచర్స్. అమ్మ దగ్గర ఉండడానికి నన్ను పంపించేశారు. సరే 2 years ఉన్నాను. ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాము. అక్కడ ఫుల్ టైమ్ అమెరికన్స్, జర్మనీస్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వర్ దేర్. కానీ నాకు ఇంకా చదువుకోవాలని ఉంది. ఏజ్ ఆఫ్ చదువుకున్న తర్వాత మేము వస్తే వదిలేశాను. మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్, మా ఫాదర్ చనిపోయారు, ఇంకా అక్కడ ఎవరు లేరు మాకు రిలేటివ్స్ అని వి షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్. డిఎస్సి పోస్టింగ్ తీసుకోలేదు. నేను 94లో వచ్చేసాను. తర్వాత 98లో ఎంట్రన్స్ రాశాను. ఎంఎడ్ సీట్ వచ్చింది. ఓఈలో కూడా వచ్చింది. త్రూ అవుట్ ఐ స్టడీడ్ విత్ ఉమెన్, గర్ల్స్, స్కూల్ గర్ల్స్. ఐ ఫీల్ సమ్హౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాయిన్ ఓవర్ దే. అందరు నవ్వారు. లైన్ లో నిలబడి నాకు ఏఎంఎస్ కావాలి అడుగుతున్నారు. దే వర్ లాఫింగ్ ఎట్ మీ. యూనివర్సిటీలో చేయకుండా ఏఎంఎస్కి వెళ్తానంటున్నారండి. వచ్చిందా శారదారాణి మేడం గారు ప్రిన్సిపల్. అప్పటికే ఫస్ట్ లిస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. సెకండ్ లిస్ట్ ఓఈలో వస్తే నాకు అక్కడ సీట్ అని ఇక్కడ తీసుకున్నాను. క్లాసులు అయిపోయాయి. సో యూస్ టు గెట్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ రంగారావు సార్. ఫస్ట్ టైం మెన్ లెక్చర్ వినడం. నాకు ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చునేదాన్ని. ఇంకేం చెప్తారబ్బా, వాట్ హీ విల్ టీచ్ అనుకున్నాను. నేను అనుకుని వెరీ స్టూడియస్ స్టూడెంట్, కానీ పాపం చేస్తాం అన్నారు. సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సైకాలజీ అన్నాడు. సరే చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళు ఆయన చెప్పలేదు, లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారు. హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది, ఇంకా ఎవరు ఏం సైన్ వేయట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు. అంత సైలెంట్ గా ఉంది. టీ తెచ్చి పెట్టారు, చల్లారిపోయింది. నీళ్లు తెచ్చి పెట్టారు, నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. టైం చూసుకున్నా, నాకే టైం తెలియలేదు. 1 hour అయిపోయిందా, ఇంకా ఆఫ్ చేస్తారంటే లైవ్ టెలికాస్ట్ మరి ఇంకో 2 minutes వైండ్ అప్ చేయండి అంటున్నాడు పక్క నుంచి కెమెరామెన్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ గ్రోన్. ఇక్కడే నేర్చుకున్నాను రాయడం. ఒక బుక్ రాయడానికి అట్లీస్ట్ 5 to 6 books రెఫర్ చేస్తే గానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయలేమేమో అనుకుంటాను. అలాంటిది నా చేత రంగారావు సారు, బాలకృష్ణమూర్తి సారు కూడా రాయమ్మ, రాయి, ఇది చేయ వాళ్ళిద్దరు చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఉషారావు మేడం నన్ను ఇక్కడ నుంచి బస్సులో సరిగ్గా లేవు అప్పుడు 98లో ఆవిడ స్కూటర్ మీద వచ్చేవాళ్ళు. లైబ్రరీలో దింపేవాళ్ళు. ఎందుకు? డెజర్టేషన్ చేయడానికి. ఆవిడ దగ్గర డెజర్టేషన్ చేశారు. ఇప్పటికి కూడా మేడం దాన్ని లైబ్రరీలో దాచారు. ఆవిడ షెల్ఫ్ లో కూడా ఉండేది. మొన్నటి వరకు కూడా అందరి పిల్లలకు చూపించేవారు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఇది. రెఫరెన్స్ చేయడం ఎలాగో అని వచ్చి రోజు నింపేసి వెళ్ళిపోయాడు. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడే వెళ్ళద్దు, లైబ్రరీ దగ్గర నేను నింపేసి మా ఇంటికి వెళ్తానట. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే పెళ్ళైపోయిన తర్వాత నేను ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేశాను. ఓకే, మీరు కూడా అందరూ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెళ్లితో ఫుల్ స్టాప్, చదువు ఆ సంసార సాగరంలో పడి మానేయకండి, చదవడం కంటిన్యూ చేయండి. చదువుతూనే ఉన్నాం. పిహెచ్డి చేశాను, నెట్ క్వాలిఫై అయ్యాను, ఇంకా ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు ఐసీటీ రకరకాలు అందరూ నేర్చుకున్నారు కదా, నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. టీచర్ జీవితం అంటే జీతం కోసం కాదు, జీవితం కోసం మనం జీవించాలి, ఇతరులను జీవింపజేయాలి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు డాక్టర్ దుర్గా will address the students and she doesn't need any introduction. She is a TV star. She is a personality development speaker, a life skills trainer and whatnot. And she said she is so modest. She said she doesn't want anybody to introduce her, and her talk will definitely introduce her to you all. In case you have not heard her earlier, Dr. Durga, please. Rachayitri also, Kavaitri also. థ్యాంక్ యూ మేడం. ముఖే సరస్వతి, అందరినీ ఇక్కడ చూడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఆంధ్ర మహిళా సభ కాలేజ్లో చేసి రిటైర్ అయ్యాను. మేడం అక్కడ స్టూడెంట్,
కానీ ఇక్కడ మేడం ఏమో చైర్పర్సన్, నేనేమో మళ్ళీ అల్యూమినీకి రావడం అనేది దుర్గాబాయి గారి ఆశీర్వచనం అనుకుంటున్నాను. మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఒక కొటేషన్ చదివాను, విద్య యొక్క వేరు చేదు కానీ దాని ఫలము మధురం అనేసి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే ఎన్ని రకాలుగా విద్యారంగంలో ఎన్ని సేవలు చేశారు అని మా ఆంధ్ర మహిళా సభ ముఖ్యంగా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ చూస్తే నాకు ఒక చిన్న పద్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది. చిప్పబడ్డ చినుకు ముత్యమాయే, నీటబడ్డ చినుకు నీట గలిసే, ప్రాప్తమున్న చోట ఫలమేల తప్పురా విశ్వదాభిరామ వినురవీమ. మనందరికీ కూడా జీవితంలో ఏదో ఒకటి పొందడానికి, అందుకోవడానికి, ఇతరులకి సేవ చేయడానికి బహుశా అందరం కూడా ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఇక్కడ ఒక పూలహారంలాగా, ఒక ముత్యాల దండలాగా అందరం కూడా ఆవిడ ఆశయానికి పుణికిపుచ్చుకుని మనందరం ముందుకు వస్తున్నాం. ఒక ఊళ్ళో ఒకసారి చాలా ఇబ్బందులు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఒక అతను, నేను ఏం లేదు అందరికీ కాస్త పులుసు చేస్తాను, నా దగ్గర ఒక గరిట ఉంది, నేను పులుసు చేస్తాను, కావాలంటే అందరికీ ఇస్తాను అంటే, గరిట ఉంటే ఎలా చేస్తారు అంటే, రోడ్డు మధ్యలో ఇంత పెద్ద గిన్నె పెట్టాట, ఆ గరిట పెట్టి ఒకళ్ళని నీళ్లు పోయమన్నట. అందరూ ఇంతగా చూస్తుంటే ఒక అతన్ని కాస్త ఉప్పై వేయ అన్నట. ఎంత ఉప్పే కదా పర్వాలేలే అని వేశారట. ఇంకొక అతన్ని కాస్త చింతపండు తెచ్చేవయ్యా అని ఇంకొక ఆవిడేదో కాస్త 2 ముక్కలు వేసింట. అలా ఒక పావు గంట అయ్యేటప్పటికి చక్కగా మంచి పులుసు తయారైందిట. అంటే ఒక నాయకుడికి ఏంటి అంటే, తన దగ్గర ఏ వస్తువు ఉందో ఆ వస్తువుని ఉపయోగించుకుని ఇతరుల దగ్గర ఏది ఉందో, అంటే మా సులోచన మేడం లాగా కొంతమందికి మాట్లాడడం వచ్చు, కొంతమందికి డాన్స్ చేయడం వచ్చు, కొంతమందికి కామెడీ చెప్పడం వచ్చు, కొంతమందికి వేరే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడమో ముగ్గులు వేయడమో వచ్చు. అట్లాగా ఆ నాయకురాల్లాగా ఆ సూప్ ఎలా తయారు చేస్తారో, ఆ పులుసుని ఎలా తయారు చేస్తారో ఆవిడ అందరి టాలెంట్స్ ని పూల్ చేసి చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ ని వసంతంలాగా, ఈ ప్రతిరోజు పండగలాగా, సంవత్సరం అంతా వసంతంలాగా చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసినందుకు ఒక లీడర్ గా నేను మేడం స్టూడెంట్ గా వాడికి పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. మనందరం కూడా టీచర్స్ ఇన్ వన్ ఫార్మ్ ఆర్ ద అదర్. మీరందరూ కూడా టీచింగ్ లో ఉన్నారు. అది మన సర్వేపల్లి గారు చెప్తారు, తరగతి గది ఒక ప్రసూతి గది విజ్ఞానానికి జన్మనిస్తుంది. తరగతి గది ఒక శ్మశాన వాటిక అజ్ఞానాన్ని ఖననం చేస్తుంది. తరగతి గది ఒక కర్మాగారము జాతి నిర్మాణాన్ని చేపడుతుంది. తరగతి గది ఒక న్యాయస్థానం, న్యాయం ఏ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో తెలుపుతుంది. అటువంటి ఆంధ్ర మహిళా సభ తరగతి గది నుంచి వెళ్ళిన మీరందరూ కూడా వెనక్కి వచ్చి పూర్వ విద్యార్థులుగా మీ అనుభవాలు చెప్పడం అనేది ఒక గొప్ప ఆశయానికి మన దుర్గాబాయి గారికి మనం అందరం కూడా ఈ రోజున నివాళులు అర్పిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అంటే ఎవరి గొప్పతనం ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కనుక, కాక కృష్ణ పికా కృష్ణ, కాక కృష్ణ పికా కృష్ణ. కాకి నల్లగా ఉంటుంది, కోకిల నల్లగా ఉంటుంది. భేదే వసంత కాల ప్రాప్తే కాక కాక పిక పిక. అంటే కోయిల కాకి గూట్లోనే పెరుగుతుంది. దాన్ని చూసి మనం కాకి అనుకుంటాం. ప్రపంచ జనాభాలో ఎంతో మంది లేడీస్ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మన ఆంధ్ర మహిళా సభ లాగా. కానీ కాక కాక పిక పిక. వసంతకాలం వస్తే కోయిల కూ కూ అని ఎలా కూస్తే అది కోకిల అని గుర్తుపడతామో, సమాజానికి అవసరం వచ్చినప్పుడు మీరు చేసే సేవలు మిమ్మల్ని కోయిల్లాగా, వీళ్ళు ఆంధ్ర మహిళా సభ విద్యార్థులు, వీళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ అక్కర్లేదు, వీళ్ళకి డెమో క్లాస్ అక్కర్లేదు అని చెప్పడమే మన యొక్క ఘనత అనేసి నేను గొప్పగా చెప్తున్నాను. అలాగే ఎప్పుడైతే శిష్యుడు, ఇందాక మన కమలా మేడం చెప్పడం కానివ్వండి, మిగిలిన టీచర్స్ కానివ్వండి చెప్తే, శిష్యుడు ఒక తేనెటీగ లాంటి వాడు. ఎంతో మంది టీచర్లు ఎన్నో రకాలుగా పాఠాలు చెప్తారు. కొంతమందిని చూసి వినయం నేర్చుకుంటాం, కొంతమందిని చూసి ప్రెజెంటేషన్ నేర్చుకుంటాం, కొంతమందిని చూసి గ్రాఫ్ వేయడమో ఇంకొకటో నేర్చుకుంటాం, కొంతమందిని చూసి వాళ్ళ యొక్క వాటి కాల్ ప్రేమ, అభిమానం, ఎంపతి, అలా అనేక విషయాలు మనం ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అలా నేర్చుకుంటాం.
ఆ తేనెటీగలాగా ఆ శిష్యుడు వాటన్నిటిని తీసుకుని తేనెతుట్టులాగా తీసుకుని ఆ తేనెని అవసరానికి మళ్ళా వేరే వాళ్ళకి పంచుతూ ఉంటాడు. అంటే ఒక శిష్యుడు గ్రహించిన జ్ఞానాన్ని హీఈస్ గోయింగ్ టు షేర్ ఐదర్ విత్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ విత్ ద కొలీగ్స్ ఆర్ విత్ ద అదర్ పీపుల్. అంటే సమాజంలో ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది కావాలి అనేది మనం గ్రహించిన జ్ఞానాన్ని మనం ఇస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మీరు అందరూ చెప్పండి, రోమన్ నంబర్ 9 అంటే ఒక 10 ఒక 1 లాగా ఉంటుంది. ఇందాక నేను 10 అనుకున్నాను. దీన్ని మనం 6 ఎలా చేద్దాం? 6 ఎలా చేద్దాం? ఎవరైనా ఎవరైనా అంటే ఇక్కడ దీనికి మనం పెడతాం లాటరల్ థింకింగ్. సింపుల్ గా మనకి ఈ యొక్క థింకింగ్ ని పెంచగలిగేది, ఆలోచన అనేది ఆలోచన అమృతాన్ని కలిగించగలిగేది సాధారణంగా టీచర్స్. ఆ టీచర్ అనే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన దగ్గర ఎంతో ఉంటుంది అంటే మైండ్ సెటర్స్. And we are going to observe and learn. Why I am telling this is, you are the teachers. People will be observing you as a role model, your values, your empathy you are going to show, and your capabilities. So we must have a difference, and we must create a difference, because teachers are the change agents in the society. So అయితే మనము మామూలుగా టీచర్స్ కి మామూలుగా పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు 1984 బ్యాచ్ ఏదో ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు అన్ని సంస్థల్లో అమెరికాలో చాలా గొప్ప పొజిషన్ లో ఉన్నారట. ఎవరిని అడిగిన కారణం ఏంటి మీరు ఇంత గొప్ప పొజిషన్ లో ఉన్నారంటే, అమెరికన్ ఎగ్జాంపుల్ మా మేరీ టీచర్ అన్నారట. ఇంకెవరినో పెద్ద సీఈఓ అయితే నువ్వు ఈ పొజిషన్ కి రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మా మేరీ టీచర్ అన్నారట. అదేంటి అందరూ మేరీ టీచర్ అంటున్నారు అనేసి ఆవిడ వెతుక్కుంటూ వెళ్తే పెద్దవాడు అయిపోయి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో ఉన్నారట. ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి, మీకు ఆ జాన్ జ్ఞాపకం ఉన్నాడా? లేదు బాబు. డేవిడ్ జ్ఞాపకం ఉన్నాడా? లేదు బాబు. మరి వాళ్ళందరూ మా మేరీ టీచర్ మూలానే ఈ స్థాయికి వచ్చామని చెప్తారు. ఏంటి అంటే ఐ లవ్ మై స్టూడెంట్స్ అని చెప్పారు. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లవ్ యువర్ స్టూడెంట్స్, ఇందాక లక్ష్మి గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, కమల తలుపు తీసి ఇంట్లోకి వెళ్లేదాకా ఆవిడ నుంచి ఉంటారు అని. నేను ఎన్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నా, నేను డాన్స్ అండ్ ఎక్కడైనా కాంపిటీషన్స్ కి అవి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు మా టీచర్స్ దే యూస్ టు కమ్. మా అమ్మ తిడతారేమో నాకు చచ్చంత భయంగా ఉండేది. ఆవిడ తలుపు తీసేటప్పటికి ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళు, నేను కనిపించేదాన్ని కాదు. ఒకసారి రేడియో స్టేషన్ కి వెళ్ళి వచ్చినప్పటికి మా అమ్మగారు కనపడుకోవడం ఒకటే తక్కువ. అటువంటప్పుడు ద టీచర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు సే. సో ఒకసారి ఇందాక అందరూ చెప్పారు దుర్గాబాయి గారి గురించి, వీ కెన్ బి ఏ పెన్సిల్. పెన్సిల్ అంటే ఏంటండి? సంబడి హ్యాస్ టు హోల్డ్. ఆ హోల్డ్ మనకి కనిపించని దుర్గాబాయి గారు చెయ్యి. పెన్సిల్ తో మనల్ని మనం ఎందుకు పోల్చుకుంటున్నాం అంటే, పెన్సిల్ ని చెక్కితేనే చక్కగా అది ఎక్కువ రాయగలుగుతుంది. అంటే చెక్కడం అంటే కనుక మనకి మనం ఎప్పుడు కూడా నైపుణ్యాల్ని పెంచుకోవాలి, అబ్రెస్ట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. మనం చెప్పిన 20 years బ్యాక్ 10 years బ్యాక్ నాలెడ్జ్ కి ఈ రోజున టెక్నాలజీకి మార్పు ఉంది. షార్పెన్ యువర్ స్కిల్స్. అలాగే ఎప్పుడు కూడా పెన్సిల్ పైన కనిపించేది కాదు, లోపల ఉన్న లెడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనము లావా, పొట్ట, పొడుగా, నలుపా, తెలుపా, గాడ్ గివెన్ DNA. We need not worry about that. What we are inside as showing empathy, love and values to the society is more important. అలాగే పెన్సిల్ లాగా ఎందుకు ఉండాలి అంటే, తప్పులు చేసుకున్నా కూడా మనం వాటిని దిద్దుకోగలిగినాం. ఒక సారీ, ఒక పొరపాటు అయిపోయింది అయ్యో అనుకుంటే వీ కెన్ రబ్ అండ్ వీ కెన్ ఎరేస్ అండ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో వీటన్నిటికీ మించి పెన్సిల్ ఎందుకు అంటే కనుక, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రింట్. మన ముద్రని మనము, అది కాలేజీనా, స్కూలా, టీచరా, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, గొప్ప వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే పాత ముద్రలు వాళ్ళు వదిలి వెళ్తారో, మనం ఆ స్కూల్లోనా, ఆ క్లాస్ లోనా, ఆ యూనివర్సిటీలో ఎక్కడన్నా కూడా వీ మస్ట్ లీవ్ అవర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆర్ అవర్ మార్క్ ఆన్ దట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాజ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, think you are Andhra Mahila Sabha product. That itself is a great mark for you. That itself is a great recognition for you. And I am very very happy. ఒక చిన్న జోక్ తోటి ముగిస్తాను. అందరూ ఇక్కడ టీచర్లే. టీచర్ గొప్పనా, తల్లి గొప్పనా?
టీచర్ గొప్పనా తల్లి గొప్పనా? కొంతమంది తల్లి అన్నారు, కొంతమంది టీచర్ అన్నారు. జోక్గా చెప్తున్నాను, నేను కూడా కొత్తల్లో టీచర్ గొప్పనా తల్లి గొప్పనా అంటే ఒక అమ్మాయి టీచర్ అంటే నేను బోర్డు సంతోషపడిపోయాను. అవునమ్మా టీచరా అని, తల్లిని టీచర్ని కదా అని అడిగిన అమ్మాయి అండి టీచరే గొప్పండి, తల్లి ఒకసారి జోలపాట పాడితే ఒక పాప అయినే నిద్రపుచ్చుతుంది, టీచర్ ఒకసారి పాటని చెప్తే అందరినీ నిద్రపుచ్చగలరు అనేసి. I'm very thankful for the opportunity. Thank you very much. Parody song, mana Ashwini parody song. సో వీళ్ళెవరూ మన నిద్రపోని కూడా లేదు, చూస్తున్నారా?